This is the opportunity that dreamers and achievers are waiting for. The direction you follow is the direction you make for yourself. We give out these experiences and possibilities. What you analyze right here will stay with you always. To find your opportunity, kickstart with Immaculate College for Women. The college serves as a springboard for students. Students from our college achieved university rankings including Lavanya R. first rank with a gold medal from the Department of Commerce, Keetna P. ranked 7th in the Department of Physics, Jennifer A. earned a 10th place from the Department of Commerce. The college offers courses in literally every discipline areas. UG courses with a wide range of subjects. Bachelor of Science BSc in Computer Science, Mathematics, Chemistry, Botany and Physics. Bachelor of Computer Applications BCA, Bachelor of Commerce BCom in General, Computer Application, Corporate Secretaryship, Bachelor of Arts BA in Tamil and English. Master degree programs with MSc Data Science, MSc Chemistry, MSc Mathematics, MA English and MCom. Numerous crash courses are designed to promote the talents and creativity of students like Artificial Intelligence, Internet of Things IoT, Multimedia, Web Designing, Tally with GST, Robotics, Choreography. The upcoming short courses: Drone Technology, Aeronautical Engineering, Typewriting and Shorthand, Arts and Crafts, Tailoring, Beautician, Fashion Designing, Baking and Confectionery, Tourism and Hospitality, Jewelry Making and Driving. Parchment courses are offered in collaboration with Longford International College including Aviation, Leadership and Psychology to add extra credentials. Enroll in ICW to set yourself up for success. Applications are open for the year 2022 to 2023. Time is running out to apply for our college campus. Hurry up and get in. To know more about our college in detail, check out our college official website. Become an ICW student for a bright future. A new opportunity awaits. Let's get this started. Immaculate College for Women. Learn, light and liberate. Welcome back, everyone. Next, I call upon Ms. Ragini, Idea College for Women, Pondi, to share the presentation on an analysis of forensic accounting as a tool of investigation. Excuse me, just a minute. Ragini, your voice is not audible. அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க. சுத்தமா கேட்கலடா, நீங்க பேசுறது கேட்கல.
Sorry for the inconvenience. There's a small technical problem. Let's wait for them. All right. Now I request Ms. M. Prema, Assistant Professor, Department of Commerce, Immaculate College for Women, Kadlur, to share the presentation on exploring the evolution of cryptocurrency in India. Good afternoon, everyone. This is Prema from the Department of Commerce to present my presentation on evaluation of cryptocurrency in India. The contents of presentation are introduction, cryptocurrency, top 5 cryptocurrency used in India, pros, cons, working of cryptocurrency, scams, conclusion. Cryptocurrency. Cryptocurrencies are digital tokens, not coins or cash, but digital money which allow people to make payments directly to each other through an online system, set up to allow peer-to-peer transactions without needing a bank. These payments exist purely in the form of digital entries into an online database that describes specific transactions. These are stored in a digital wallet and it came into existence after the 2008 financial market crisis when a need was felt to democratize how currencies are held, exchanged, and regulated. Top 5 cryptocurrencies in India: Bitcoin. This is popular cryptocurrency and it is one such type that uses cryptography to keep it secure. There are no physical bitcoins, only the balance is kept on a public ledger that everyone has transparent access to, even though each record is encrypted. Telsa had decided to accept bitcoins as a mode of payment, and today's price of bitcoin is INR 31,84,567. Cosmos. It is the most affordable cryptocurrency in the market with high growth potential. Many Indians might not be familiar with Cosmos, but this is a crypto that cannot be overlooked. And today's price of Cosmos is INR 1736. Binance Coin. As per market capitalization, this is the third largest cryptocurrency, the first two being Bitcoin and Ethereum. In 2017, it was launched by one of the world's largest cryptocurrency exchanges, Binance, as a utility token. And today's price of Binance Coin is INR 29,931. Tron. It was initially developed over the Ethereum platform, and in comparison, Tron is gaining quickly. One of the reasons for the rapid growth is the fact that Tron is decentralized operating system based on blockchain technology, which gives the ability to host several decentralized applications. And today's price of Tron is INR 7.21. Dogecoin. It is baffling how a crypto chain that started out as a meme is now a leading player in the market. Though the market crash had stumped the price of Dogecoin, it is still the fourth largest cryptocurrency as per the market cap. And it is said Dogecoin is a cheaply priced cryptocurrency, immense growth expectation. And today's price is INR 10.89. Pros. It is self-governed and managed, secure and private currency exchange can be done easily and a faster way to transfer funds. Cons.
Do not buy immediately, analyze, research, and then choose the best. Can be used for illegal activities and data losses can cause financial losses. It is susceptible to hacks and no refund or cancellation policy. Working of cryptocurrency. Cryptocurrencies were prominently initiated by Satoshi Nakamoto in order to eradicate the double spending problems. The digital currencies persisted before the invention of Bitcoin in the form of a cryptocurrency. Cryptocurrency basically works on the distributed ledger technology along with the various consensus mechanisms. The distributed ledger technology is nothing but a way of storing the information, but not in the traditional format. But information is stored in the form of records and a bunch of records from a single block. Common cryptocurrency scams. There are many apps and websites that provides fake news and leads to fraudulent activities. And because of this, people lost their money and details related to their bank. Everything has both positive and negative side. Analyze and learn both and then start investing. Conclusion. Cryptocurrency is an interesting and exciting concept with the power to fundamentally alter global finance for the better. Before starting, make sure to get a deep knowledge about it. Check as many as times possible as the stamps are increasing widely. So let's analyze and buy more currencies. It was amazing. Thank you, ma'am. Next, I call upon Ms. Ragini, Vidya College for Women, Pondi, to share the presentation on an analysis of forensic accounting as a tool of investigation. Good afternoon, everyone. Myself Ragini VG of 2nd MCom. Before I start my presentation, I would like to thank one and all for giving me this wonderful opportunity. My presentation is on the topic an analysis of forensic accounting as a tool of investigation. First of all, I would like to explain what is forensic accounting. Next slide. Forensic accounting is the investigation of frauds that occurs in accounts and financial records. It explains the nature of financial crime to the court. The use of tracing funds, asset identification, asset recovery, and due diligence reviews are ensured. It is also used by the insurance industry to establish damages from claims. Next slide, please. The objectives of forensic accounting that I have stated are to understand the concept of forensic accounting and its applicability in India, to learn about the frauds and scams in India, understanding the types of fraud, to provide the necessary assistance to the affected investors or public. The research methodology of this paper is purely based on secondary data. Each and every data have been reviewed carefully. Now, let's see the importance of forensic accounting. Previously, financial audits were used instead of forensic accounting. We all may have a confusion that why this forensic accounting came into effect. 3 years ago, a fraud survey report stated during financial audit, only 6% of frauds were detected. Remaining 94% were undetected. The failure to detect and prevent fraud became a major threat. Financial audits fails to detect frauds. Generally, it focuses on trueness of accounts and records. Next slide, please. Hence, forensic accounting had been introduced to detect and prevent the frauds that occur in financial activities.
Financial audits are done by auditors. Forensic accounting is done by forensic accountants. They investigate the accounting crimes. Auditors look at the numbers, whereas forensic accountants look beyond the numbers. To detect fraud, some techniques like survey, public review, evaluation of financial statements, etc. is used. Next slide, please. Some challenges are faced. Some challenges are faced in forensic accounting. It includes the following. First, corporate image. The financial fraud cases may affect the image of the company. Next, costly service and several other challenges like lack of segregation of duties, complex judicial system, political fancy, compliance with an ethics program, technology-related fraud, and inter-jurisdiction fraudster. There are some agencies dealing with financial frauds like Company Law Board, Income Tax Department, Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, etc. Next slide, please. Now let's see how the frauds are identified. Previously, frauds were detected through two models, current fraud model and fraud savvy model. Current fraud model is a basic model to detect fraud. Fraud savvy model is a tricky model that gives complete knowledge on criminal activities. Now, due to technological advancement, many new models are being used to detect and identify financial fraud. Next slide please. Some mechanisms are used for fraud detection and prevention. They are anti-fraud framework, leadership setting the tone, policies for fraud prevention, whistleblower, ethics code, etc. Next. Some major financial scams in India that we may all know are the following. First one, Unit Trust of India in 2001 reported scams to a sum of rupees 13,000 crores, 1,300 crores. Stamp paper scam in 2005 amounted rupees 600 billion. 2G spectrum in 2010 reported rupees 1.76 lakh crores. Commonwealth Games in 2010 reported allegations of rupees 70,000 crores corruption and mismanagement by the organizing committee. Next. Next slide. Cold block. Previous slide. Ma'am. Cold block allocation in 2012 scam amounted to rupees 1.86 lakh. The scam of Sharada Chit Fund amounted to rupees 10,000 crore. And the most biggest scam in India, Kingfisher Airlines, in 2016 amounted to rupees 9,000 crores. Vijay Mallya, politicians, government officials, and several middlemen were included in this form. All these scams were identified by forensic accounting. Finally, I conclude my presentation by saying that forensic accounting is an aid to investigation and prevention of financial crimes. Forensic accounting prevents us from major financial threats, so it needs support from public and government. Strict measures should be taken against financial frauds, which restricts persons to commit the crime again. Next slide. I once again thank everyone for this wonderful opportunity. Thank you. Great work. Thank you, Ms. Ragini. Next, I call upon Ms. S. Soumya, Vidya College for Women, Pondi, to share her presentation on industrial hygiene and safety.
Good afternoon to everyone. I am S. Soumya of 2nd MCom. I would like to thank one and all presented here who had given me this opportunity. My topic is industrial safety and hygiene. First of all, what is industrial safety and hygiene? Industrial safety and hygiene has been defined as the science and art devoted anticipate recognition, evaluation, and control of the environmental factors. This is the study of safety and hygiene, which includes the study of different subjects including chemistry, physics, biology, psychology, engineering, sociology, and law. The next is problems in industries, which is barriers of goods and hygiene. The, the standard of health and safety may not be maintained in industries due to barriers like previous slide. Barriers like complexity, conflicting demands, and behavioral issues. The next is objectives of this study. The industrial hygiene and safety objectives is to create awareness among workers about the safety and hygiene is to understand the workers' grievance and take necessary measures and to provide the facilities accordingly. The next is research methodology. The methodology adopted for this study is to secondary data like government websites, working papers, e-papers, and reports on newspapers. Next, the reason for maintaining, promoting good standard of hygiene and safety. Next slide. Next slide. Accordingly to the International Labour Organization, there are 270 million occupational accidents and 160 million occupational diseases recorded in each year. Around 2 million people die every year from occupational accidents and occupational diseases. Around 4% of the world's gross domestic product is lost each year through the cost of injury and absence of the employees. The above said figures relates to the number of accidents and cases of diseases which are reported and recorded globally. There are three main reasons why an organization has to manage safety and hygiene, or it is moral and social and economical. Firstly, when hygiene and safety is not matched properly in industries, the employees get injured and killed or suffer terribly that have massive impact not only to them and also to their families, friends and colleagues. The society has a whole considers these ones to be morally unacceptable and injury or ill health should not be price that has to be paid order in generate revenue. The next is social expectation. This is also known as legal expectations. Most countries have laws that have set standards for the organization which should be followed with the regard to health, hygiene and safety. The failure to achieve these standards can lead to enforcement actions or prosecution because before the courts. The last one is economical reasons in an organization where health and safety is not maintained properly. Industrial hazards. According to the Occupational Safety and Health Administration, there are five different hazards at workplace. Those are safety, chemical, biological, physical, and ergonomic hazards. Safety hazard is a safety hazard encompasses any types of substance, conditions, or objects that can injure workers. In many types of workplaces, they can include spills on floors, walkways blocked by cords or boxes fall from height, machines with moving parts, confined spaces, and electrical hazards such as wear and force. In chemical hazards, workers can be exposed to chemicals. Chemical hazards include acids, pesticides, carbon monoxide, flammable liquids, building fumes,
silica dust, and fiberglass fibers. In biological hazards, the employees who work with other people, with animals, infectious materials can be exposed to biological hazards such as blood, blood fungi, mild viruses, animal dropping, etc. Physical hazards can be injure workers with or without contact. These types of hazards include radiation working in extreme heat or collect spending hours under the sun or being constantly exposed to loud noise. Ergonomic hazards. It is related to the musculoskeletal disorders account for 33% of all employees injury or and illness cases. These type of hazards occur when repetitive work, this type of work or certain positions strains in body. These are the most difficult hazards to spot because problems built over time. The 6 steps to control workplace. It is cheaper and practical to eliminate hazards at the design or planning storage of the product process. To minimize risk, it is not reasonable practical to eliminate the hazards and associated risk. Physical separating the sources of harm from people by distance or using barriers. Engineering control, administration control, and personal protective equipment. The next is the adopting total worker health during COVID-19. Measures like infections control, which include social distancing, sanitization, provision of masks, making sure that employees were vaccinated, utilizing participatory approaches, increase efficiency of system, improvement in communication and action, following the legal and ethical standards, usage of data to guide and evaluate the progress. The next is the four-pillar policy framework. The four-pillar policy framework based on the International Labour Standard. Pillar 1, stimulating the economy and employment. Pillar 2, supporting enterprises, jobs and income. Pillar 3, protecting workers in workplace. Pillar 4 is relying on social dialogue for solutions. I conclude that this study brings out the importance of industrial hygiene and safety. It is clearly visible how these hazards affect the workers' mental and physical health. It is essential to take necessary measures and improve the safety techniques as each and every lives matter. Surveys need to be taken from the workers regularly so that the grievance can be redressed and their suggestions can be taken as a step for better industrial safety and hygiene. Thank you. Good job, good job. Thank you, Ms. S. Soumya. All right, ladies and gentlemen, it's time to invite our guest of today, Dr. Vincent English, Professor of International Business and Strategic Management, Longford International College, Ireland. He was elected as a Fellow of the Royal Society of Arts in 2016. Currently, he is also the CEO of Werner Europe, a subsidiary of Werner Software and Technology, the world's largest manufacturer of digital data collection technologies for schools. He has extensive experience of international business in many different sectors, including educational materials and equipment, retail, and engineering. He has founded several successful companies and has served as managing director of companies in Ireland and the UK for the past 25 years. He has worked at all levels in firms in the same sector and has extensive experience in marketing, project management, mentoring, international distributor, and sourcing products. I'm so proud in inviting our guests. And I also request Dr. Vincent English, Longford International College, Ireland, Professor of International Business and Strategic Management, to present the presentation on adult online learning, a dialogic perspective.
Hello, and thank you for giving me the opportunity to speak with you all and to be able to present our research that we're doing. I'm new to this system, so I'm trying to figure out how to share. Oh, there they are. My slides have appeared. Okay, so listen, it's a great honor to be part of this conference, a great honor to also be able to publish a paper in this great journal, and all I can do is wish you the very best of luck for the future and congratulate you on a very interesting and very informative and very professional conference so far. So my other area of interest, apart from strategic management and business, is that of how education in the future can be handled and how we can use artificial intelligence to do that. Part of the work that I'm doing is also with the University of Cambridge, hence the reason for the logo there. It's also part of a doctoral research program there too. And it's an area that we have great interest in from Longford International College, because we feel that in order to reach out to developing countries and make education affordable and accessible for the future, it's necessarily going to need artificial intelligence in some form or other to do that and deliver that. So with that in mind, this is going to be a very quick fly past the paper I submitted, and it's going to be about adult learning from a dialogical or a dialogic perspective. So really, to ground in the ideas of dialogue, it is what we all think it is. There's a number of ways to dialogue. There can be monologue, which is unfortunately a lot of the way that education is taught these days, through a, if you like, a transmission approach, where the teacher will stand on the top of the classroom or indeed online and just give information out without seeking an active dialogue with students. Now that's fine in the ordinary conventional sense, but when we're talking about online, where students feel isolated, perhaps will never get the opportunity to meet face-to-face with their fellow students, dialogue then becomes a little bit more important and a fundamental element then of an inclusion, having students feel included. Now, dialogue is almost an epistemological approach to learning that started off around about the early 20s and 30s and by Bakhtin, who was a Russian philosopher, but his work didn't really come to light until the fall of the Iron Curtain back in the 80s, when his work became very much circulated and adopted in Western pedagogical approaches. But really the fundamental tenet in terms of the Bakhtin ideas of dialogue is that if we are trying to exchange information or knowledge, how do we know when that equilibrium has been reached? How do we know when knowledge has been transmitted in the way the teacher wants it transmitted and understood by the student in the way that the teacher thinks that student has understood it? And really, the fundamental outcome of a true dialogic approach, whether it's face-to-face or online, and that really means that we're always conveying knowledge, but that knowledge then, if you like, then leads to another question. So really, what Bakhtin has said, and which tends to be the fundamental approach from which I follow, I'm trying to design our artificial intelligence, is that if an answer does not give rise to a new question from itself, it falls out of the dialogue. So once we are engaging in dialogue and exchanging knowledge, it really should be prompting further questions. And that area we break down, if you like, the barriers. We enter into that zone of proximal learning, where we can then build on education or build on knowledge, and that knowledge can be shared equally and without any kind of inhibitions. So really, we could say that the consideration of dialogue can be from an epistemological framework. It has to have philosophical underpinnings, I think, where we understand what we understand and how we do so, but also have an idea how others understand that as well. But dialogue has borrowed or is very similar
to the cybernetic way of learning, which was from Gordon Pask. And that's very much like following, if you like, distinct course trajectories in having a cause and an effect, having a learning outcome, and having a distinct pathway to achieve that. A lot like single source code in computers is not that much different. So with that in mind, and bringing in the Bakhtin philosophy and bringing it together with the more academic or practical approach of Pask, it seems to me that that's a good way to try and build what artificial intelligence can do from a dialogical point of view. So my colleagues at Cambridge, in particular Sarah Hennessy and Rupert Weigeriff, are leading thinkers in dialogical space. And really that they've come up with this, I suppose, philosophical consideration of what dialogue actually is and the three levels through which we have to go through to achieve the true dialogic space. And really the level one is where we encourage different voices participating in a dialogue equally and be equally being listened to with respect. And every contribution therefore is changed as the interlocutors add responses to the end of each preceding response. In other words, it's almost like a blockchain of information that every person or every dialogue or every interlocutor has the ability and has the right to add their opinion or their contribution to that education blockchain. And the second level then, once we establish that dialogic space where people can operate equally and can operate with a certain degree of comfort, new meanings emerge. Any uncertainty and any multiplicity of perspectives, enlarging the dialogic space in which education dialogue actually operates. So now we're seeing that a dialogic space has been like an ecosystem of learning, if you like, or a polyphony, if you want to call it that, has been opened, and you see people contributing to the education, a contribution to the meaning and the learning. And then level three, then the dialogic space becomes real. Things are experienced in an ontological sense, and the voices engage in dialogue, open in space, where knowledge construction not only occurs, but people develop a greater understanding of themselves. And hence, the net effect is that people are influenced to become more dialogic because of the education dialogues develops. So people become more comfortable in that space. They're more happy to give their opinion and help others to learn from their perspectives. So the real level of dialogue happens, if you like, in three very tentative steps. But level three is where everyone is onboarded, is where the opening of the education actually happens. So how can we match this then to the computers? What can chatbots, for example, help with artificial intelligence for education? The acronym AIED seems to be used more and more now. And essentially then, what are the fundamental prerequisites that we have to put in place if we're going to use chatbots or artificial intelligence? And how can we, through online learning, presumably mostly we'll say from adult learning, how can they feel included? I apologize for spelling there. And what's the importance then of onboarding? Having students on board, first of all, in an online environment necessarily means that they have to become comfortable being sort of self-directed online learners. And we have to realize, of course, that online learning is both synchronous and asynchronous, and they both have a different challenge for the teachers these days in the modern way. And also, is artificial intelligence the only way to make education accessible and affordable for developing economies? And that really is where we can use artificial intelligence, where perhaps there isn't the ability to bring teachers in. So what we have is a funnel here that we have developed, where we believe that there are certain phases or certain levels in which online students, and I'm talking more about adult educators that perhaps adult students that haven't been at school for some time. They're perhaps feeling a little bit trepid about coming back to education after such a long time. Not only will they have the fear that they may not be able to cope with the course, but having to do it from a distance on their own is an added problem. So really what we're looking here is that what is the importance of the
onboarding for students. Should there be a role first and foremost for the artificial intelligence, or let's just say the chatbot, that engages students, brings them through, if you like, an entry corridor? Really, it's no different to, if you remember way back when you were younger and you went to school for the first day, a brand new school, and there were students standing in the corridor looking around nervously at each other. And as you began to meet more people in that corridor before you got to the classroom with your very first class and your very first school, it was that onboarding. It was getting to know people, trying to find people who may have shared interests as you. And that's no different to the onboarding that's needed in an online environment too as well. So this has given you some idea of how and what methods we need to onboard students. The first one, perhaps the chatbot can find out who the student is. What is your interest? You know, do you like dogs? Do you like cats? Do you like football? What is it? And then trying to match students together in a kind of a common group, and then to facilitate that group then such that that group can grow, and then to into that process then of engaging. And only when we do that, that first RQ1, can we actually go to co-create knowledge between the students in a kind of a peer learning approach. So really what this is saying that, okay, so we recognize that there's going to be need for chatbots in the future, but what are the fundamental prerequisites that any artificial intelligence system will need to be effective as it's built from the ground up? So if we look at the different types of learning types, we have those who can be done through acquisition, collaboration of learning, discussion between teachers or between groups of students, looking for inquiry and investigation, whether it's inquiry-based learning or whatever it might be, then putting into practice, you know, what you have learned, more for the more fundamental vocational classes or more for the science type groups, but nonetheless, you know, putting into practice what you learned is a very powerful way to learn. And then of course production, then whether it's in groups or individually, or production that would be of the assignments or the examinations or whatever the feedback is required by the teacher. So these are the fundamental learning types that have been recognized, and these are the challenges, of course. Then how can the chatbot address these challenges, and how can they facilitate this different type of learning? So you can see L'Oreal's learning, conversational education or conversational learning platform or model, where you have the teacher at the very, very center of the whole ecosystem within the classroom. And you can see the teacher concepts will try and get the concepts across to the students. The students then will try and bring on board those concepts and maybe discuss them if necessary with their peers. And of course the feedback loop comes back again, where the teacher tries to engage again and then reposition that concept again in a different way if necessary. So this is the kind of the teaching, and down here we're actually putting it into practice. Now of course it is a dialogic framework, but it's very much argued that it isn't dialogic enough, and basically is that where the chatbot can come in and make that a little bit better. So if we look at asynchronous learning, where the student is left to their own devices to go and try and understand what they're meant to be doing, you can see here that, for example, between the acquisition of knowledge, the collaboration online, the teacher can definitely moderate that, but only when the teacher is online with the students. But when it becomes asynchronous, that means the teacher isn't online with them, can this dialogic space be opened up by the chatbot in the absence of the teacher? Can a dialogic space be opened up so the collaboration can occur? Can it be such that once collaboration is established, can we then get active discussion between students, again moderated by the chatbot? Can that then lead to an inquiry, an investigation? And can that then lead to practical applications of what they've learned? And then the final production then of the knowledge cycle comes out this end. So this is where we're looking at. This is what we're trying to figure out, how and by what method can a chatbot not only onboard students, but also be there to facilitate and moderate
and open up a dialogic space between students that are not able to work collaboratively online in a synchronous fashion. So that's where we are right now, and the thank has disappeared, so I apologize. That should be thank you. And that is where the state of the art at the moment into research into suitable chatbots for adult online education, and we hope quite soon that we will make some nice strides in our understanding of what the fundamental building blocks should be. Thank you very much. Wow, that's amazing. Thank you, sir. Now I request Dr. Melissa Vasi, Longford International College, Ireland, to share the presentation on exogenous crisis and the resilience of SMEs, exploring open innovation in the COVID-19 pandemic. Hi everyone, thanks for having me. Now, I don't know if you can see my presentation. Here we are. Okay, great. So thank you for having me. I am Melissa Vasi, and the paper I'm going to present today is part of the literature review of my dissertation. Now, considering the damage the coronavirus pandemic has caused to the economy, particularly that of small and medium-sized enterprises, so-called SMEs, this paper reviews the literature available to date and investigates the influence of open innovation on business resilience during the COVID-19 pandemic. After a brief introduction on the research question and the rationale of this paper, I will address in more detail the concept of open innovation. And lastly, I will present the results deriving from the literature review on the subject and draw conclusions on the effectiveness of open innovation during an exogenous crisis. Now, this paper stems from the desire to understand if a more open approach to innovation can support SMEs during an unexpected crisis. The literature highlights some critical gaps in the understanding of the mechanism through which open innovation is developed in SMEs and through which the resilience during economic crisis caused by exogenous forces is generated. These gaps in the literature can be translated into a research question that this paper will address. How can open innovation help SMEs overcome and manage the economic crisis caused by a pandemic? To answer this question, this paper analyzes the literature on the subject and critically examines the emergence of the concept of open innovation in identifying a kind of strategic vision to respond to a large-scale system change caused by pandemics, environmental disasters, trade wars, or other exogenous factors. Now, what exactly is open innovation? Well, open innovation is a term devised by Chessboard in 2003 that defines a distributed innovation process based on inflows and outflows of knowledge across organizational boundaries. What does it mean? It means that at any stage of the innovation process, external ideas and technologies can enter the firm's own innovation process, and unused ideas and technologies in the firm can go outside to be incorporated into other innovation process. Open innovation practices include, for example, IP in and out licensing, customer co-creation, crowdsourcing, joint venture, spin-offs, and so on. So everything that has to do really with collaboration, both inside and outside the firm. This is obviously a very different way of doing innovation compared to the classic vertically integrated model in which the company deals with the entire innovation chain, from the idea generation to its development up to its distribution.
Now, although representing the largest number of companies in the economy, SMEs are not sufficiently studied in the open innovation literature. Why? Well, because SMEs are characterized by certain structural shortcomings that pose as barriers to innovation. For example, their financial resources, their capabilities, or social influence, digital mentality, and so on. At the same time, however, precisely these shortcomings represent the pluses for SMEs to seek and need external partners to innovate. And this is exactly in this context that we place the benefits that collaborative innovation can bring to SMEs, in particular in situations of need for support, such as the one we have been here for 2 years now. In fact, the coronavirus pandemic has damaged the whole global economy, but above all, it has weakened the entire ecosystem of small and medium-sized enterprises. Therefore, in this context, open innovation can play a decisive role in the fight against the economic crisis, as it represents a key component of transformative change for the resilience of firms. And this hypothesis was confirmed by the literature review. Indeed, over time, several studies have shown the success of open innovation during economic crisis caused by exogenous factors, such as during the 90s crisis in Italy, the Greek debt crisis, and the environmental disaster in South Korea. Why this? Well, because in a crisis, open innovation can help organizations find new way to solve pressing problems and establish partnerships that will be useful through and beyond difficult times. From the literature review, numerous examples of open collaborations and projects developed during the coronavirus pandemic have emerged. For example, the collaboration between Ford and GE Healthcare for the construction of ventilators, or the collaboration between Scania and the Karolinska University Hospital for the supply of protective equipment to healthcare workers. Siemens, for example, opened its manufacturing network for the design of medical devices, and Medtronic opened its ventilator design to anyone waiving its IP rights to the product. In case of smaller firms, these have been heterogeneously affected by the crisis, thus generating a categorizations of firms that enjoy growth during the crisis, firms that do not undergo changes, and firms that suffer of consequences of a crisis. Among the latter, the adoption of open innovation during the pandemic has resulted in B2B partnerships, collaborative networks, digitalization, subcontracting strategies, business model innovation, as well as staff training and commitment to research and development. So the pandemic has forced SMEs to develop an open approach, and this confirms that a shared cause drives a collaborative mindset. So urgency thus becomes a key attribute for the selection of partners in times of a crisis. In conclusion, the literature confirms that knowledge transfer and alliance building are involved in supporting business resilience. If the firm exploits the advantages of open innovation, it can formulate a winning strategy for survival from exogenous crises. Indeed, companies that implemented open innovation practices during the COVID-19 pandemic managed to survive the severe economic crisis that followed. Now, it is clear from the literature that the challenges SMEs face are broad and varied. However, a collaborative approach and an open mindset can represent the right innovation strategies for SMEs to overcome a crisis caused by exogenous factors. This is because knowing how to adapt to a change, which is what open innovation does, make it possible to survive extreme conditions. Thank you. Hello, good afternoon, Mr. Vincent, Melissa. Hello, Mr. Vincent, can you hear me? Hello. Hello, Maria. Yes, nice meeting you online, virtually. We are very happy to have you. Thank you for the major contribution towards Immaculate College for Women, Kadalur. And we really appreciate your unconditional affirmation and parental caring
And I'm happy to see Melissa first time, and your presentation was really marvelous, fantastic. Really, we admired you. Mr. Vincent, your presentation was very good, and we are very grateful to you. And thank you for all your support, guidance, encouragement, and everything. May God bless you on behalf of the Immaculate College for Women team. We congratulate you, we thank you, and we are together. God bless you at your college. Please pass our greetings to them. Thank you. Stay good. Thank you, Melissa. Thank you, Vincent. God bless you. Thank Bye-bye. you. Thank you. Bye. Awesome. And that's so informative. Thank you, ma'am. Thank you, sir. And the next presentation is Perception of Organic Food Among Consumers. And I request Ms. M. Tamilarasi, Assistant Professor, Department of Commerce, Immaculate College for Women, Kadlu, to go on with the presentation. Good afternoon to everyone. I am Tamilarasi, a research scholar from Centers of Arts and Science College, Kadalur. I am happily announced that I am going to present a paper on perception of organic foods among consumer. First slide says about why organic food recognizable nowadays. In ancient period, India followed the organic farming cultivation which led them to live long and healthy life. From 1960s, India are more dependent on conventional foods and their nutrition level is too low. Moreover, the changes in the pattern of food consumption of people appear to be one of the biggest threat to leading a healthy life. The problem of the study is people are already living in the place which is polluted in all means air, water, and land, and in addition to that, the food which they intake is also polluted with fertilizer, pesticides, etc. Increase in usage of fertilizer and chemical disintegration, the environment and human beings' health. In this pandemic of COVID-19, worldwide teach us more on being hale and healthy. Now people are more aware about their health, so they are starting to shift to consuming organic food. As a result of organic farming started booming in many countries. Organics is the term which is used frequently nowadays by the consumer all over the world. This research paper is an attempt to explain the organic food preference, environment consciousness, willing to pay, ability of organic food product, etc. Next, organic food market. From the report of India, organic food market is expected to exhibit a cap of 25.25% during 2022 to 2027. Keeping in mind of uncertainty of COVID-19, they are continuously tracking and evaluating the direct as well as the indirect influence of the pandemic. These insights are included in the report as a major market contributors. Next, objectives of this study. The purpose of this study is to explore the purchasing behavior, preference, and factors affecting consumer purchase intention with regard to organic food. Next says about statement of the problem. The global demand for organic product is growing at a very rapid rate. In recent years, interest towards organic product and buying has increasing among consumer. It has a positive approach. Consumers are not reluctant to choose organic product. It has become very essential to know about the preference of the organic product among consumers. Thus, this research paper has been undertaken about the perception of people towards organic food. Next, next slide says about consumer preference towards organic food. That is the factors. What are the factors means health and safety, trust in the product, availability of organic food, nutrition value, price of the product, environment friendly. Now I'm going to discuss about one by one.
First one is organic product are healthy and safe for consumption. Consumer always had a positive approach regarding the consumption of organic product, and they consider it is a healthier than the conventional grow product. Consumer tend to see products which are termed as organic to be locally produced or imported, which provide detailed information regarding the country from where the product is being produced, the level of freshness it possesses, and how far the product is being beneficial to their health. Second factor says about environmental consciousness of the consumer. Consumer attitude as a progressed over the year mainly due to ethical concern towards the environment. The increase in consumer consciousness for environment concern has raised the demand for environment-friendly products. Gradually, a transformation occurs in consumer attitude and purchase intention when they release the harm causes to the environment as a result of conventional farming. And third one is consumer ready to pay premium price. As per this survey, consumers are still adjusting with the higher price of organic food and they are willing to pay similar to the existing price. Organic food consumer gives less importance to price as compared to the consumer who never purchased organic food earlier. The premium price for organic food are justified by the food safety, taste, and natural conservation. Few of the consumer feel that they have to pay higher price for higher healthier food, and some consumers simply assume that consumer food is not affordable. This slide says about why organic food costs more. From industrial estimate of additional costs incurred 8 to 10 percentage for farmer training, 10 to 15 percentage for premium paid to farmer, 4 to 6 percentage for processing cost, and 6 to 8 percentage for inventory holding, 6 percentage for logistics, and 3 percentage for packaging cost. Overall, the retail margin is 12 percentage. Next factor says about trust in product certificate and labels. As per the Food and Agriculture Organization report, 14,000 tons of organic food produced from certified organic farm in India, but there are more organic farm areas than mentioned by FAO. Sometimes organic food is not recognized through it being grown in organic form as farmers have not registered their name, not paid the registration charges for official certificate. And next, sixth factor says about availability of organic food product. Non-availability of organic food in the store is one of the most important barriers for consumer purchasing. The consumer attitude is highly unfavorable towards organic food due to availability and price. There are vital reasons like high price, satisfaction with conventional food, limited choice, availability, and lack of preventions. And next slide says about organic food market in India. As per the statistical report in 2021, the consumption value of organic packaged food across India amounted to 15 million US dollar. This is an increase as compared to previous year when the consumption value was 14 million US dollar. The consumption value is likely to increase to 17 million US dollar in the year 2022. And next slide says about what motives consumer to buy organic food. This is an empirical report. Says 48% of consumer buy organic food due to health. 19% of consumer motivated to buy free processed food. And 9% of consumer felt organic food is too taste and fresh. And 50% of consumer feels that it is a friendly economically. And 5% of people felt better taste. 2% says they tried something new. And 2% consumers are motivated to buy trendy and fashion. Finally, I'm going to conclude my paper. It is clearly seen that the consumer prefers to buy organic food product because of their perception that the organic food product are healthy and safe, nutrition and environment friendly. To attract more consumer to buy organic product, marketer need to work on these strategies and design the elements of the marketing mix to make the organic product easily available to consumer. Also, there is a need to build more trust and among the consumer and get the proper government certification
for the organic food product. Eat healthy. That was interesting. Thank you, ma'am. Next, I request Ms. S. Ammu, Assistant Professor, Department of Commerce, Immaculate College for Women, Kadlur, to present the presentation on a study on quality of work life of employees in Appasamy Ocular Device Private Limited, Pondicherry. Good afternoon to all. I am S. Ammu, PhD Research Scholar, St. Joseph College of Arts and Science, Autonomous, Kadalur. Under the guidance of Dr. P. James Mary, Assistant Professor in Department of Commerce, St. Joseph College of Arts and Science, Kadalur, Autonomous. My research topic is a study on quality of work life of employees in Appasamy Ocular Device Private Limited, Pondicherry. Introduction. In today's business world, a quality of work life is a key concept that has a lot of importance in employees' life. High quality of work life is crucial for organization to continue to attract and retain their employees. The success of every organization is highly depend on the utilization of organizational goals. And organizational goals cannot be achieved without satisfying individual goals. In that, quality of work life is directly related to the mobilization of development and achievement of human resource and organizational goals. The study was based on factors affecting quality of work life and the relationship between quality of work life and employee satisfaction. Meaning, quality of work life refers to the favorableness or unfavorableness of job environment for the people working in an organization. Objectives of quality of work life: increasing employee satisfaction, creating positive feeling for employees by improving their physical and psychological health, enhancing employees' productivity, enhancing replacing work learning, improve management of ongoing changes and transition, create an image of the company as the best in recruitment, motivating employees and retaining them. Improve the quality of work life, these techniques: redesigning of job, career development program, work group with autonomy, work schedule that are flexible, management of participation, security of employment, administration justice. Statement of the problem. A company's quality of work life is essential for smooth operation and success of its employee. There are many aspects of quality of work life that can influence the employee's performance, be it their timing or their working output, their available leaves. Having high quality of work life helps employees to feel secure at work and that they are being taken care of and are being cared for their organization. Objectives of the study: to study the factors that affecting the quality of work life of employees, to examine the factors affecting quality of work life and employee satisfaction level in companies, suggestion to improve the quality of work life. Research methodology. Study area. The areas taken for the study was Appasamy Ocular Device Private Limited, Pondicherry. Sample size. Sample size used for the study was 150. Sources of data: primary data and secondary data. Tools for analysis. Data analysis that is done using simple percentage analysis and rank correlation analysis. Sampling techniques. Sampling techniques used for the study was convenient sampling techniques. Limitation of the study. In this study, only workers of Appasamy Ocular Device Private Limited, Pondicherry were surveyed, and therefore the finding cannot be extended to other region. Findings: employee satisfaction level with the quality of work-life factors of private company. The results showed that employees of private companies are highly satisfied with the work environment and job security. Employees are unsatisfied about the availability of leave facilities and less satisfied with the health and safety provided by the company. Suggestions:
By providing the basic necessities such as quality food and hygienic sanitary equipment, the company will contribute the psychological, emotional, and physical health of the workers. In the study, it was recommended that an attractive pay scale would be offered and the leave limit would be increased. Infrastructure facilities can be improved by the organization. The employer need to contribute their positive effort to ensure the employee satisfaction. Conclusion. Today, employees are considered as the most important asset of an organization. A good quality of work life cannot not only attract the new talent but also retain the existing staff. A private company must provide the high quality of work life for their employees, must go the extra mile to retain the with the least amount of effort to provide the best result of the business. Increasing the efficiency of labor is the key to the success of any organization. Thank you. That's so impressive. Thank you, ma'am. Now, I request Dr. R. Selvi, Assistant Professor, Department of Commerce, Immaculate College for Women, Kadlur, to share the presentation on a study on job satisfaction of teaching faculty in Kadlur. A very good evening to all that presented here. I am Dr. R. Selvi, Assistant Professor, Department of Commerce. Now I am going to present a topic on a study on job satisfaction of teaching faculty in self-financing colleges in Kadalur. Content of the presentations: introduction, definition, research design, research methodology, summary of findings, suggestions, and conclusions. So before going to the introduction, I would like to share a few words regarding my topic. So teachers mold the future generation of society. They are most intimately in touch with human lives and their development. The teachers play a major and important role in molding the students for the future of India. The job satisfaction of the teachers became a very important considering the fact that they are the architecture building of the nation. If a teacher is not satisfied with his work, then both quantity and quality of his performance will suffer. So this in turn will affect the development and the growth of the country. So in order to improve the efficiency of the teachers, definite step must be taken to satisfy their aspirations. Introductions. Sorry, definition. So according to Blum, EML defines job satisfaction as a complex of various attitudes presented by employees. These attitudes are related to the many aspects of job: salaries, job secure, working conditions, advancement, opportunities, and such other specific factors connected with the job. Play their part in making a work satisfied or dissatisfied with his work. It refers to general attitude in three areas, namely specific job factors, individual adjustment, and group relationship outside the job. Research design. Statement of the problem. The study aims to know the personal and demographic factors such as income of the faculty, performance of the faculty, cooperation with the colleagues, working condition of job security, and lesson planning, job satisfaction among the self-financing colleges in Kadalur. There are several factors that influence the work satisfaction level of the academic staff. These factors contributing for job satisfaction that have an impact on job satisfaction level. In result design, objectives of the study: to study the working conditions of the faculty, to study the job secure
and income level of the faculty, to study the freedom to make own decisions, to study the higher authority assistance lesson plan, to study the faculty cooperation with colleagues. Selection of sample. By adopting convenient sampling method and choosing 50 faculty members have been selected for the study. Data collection. Data required for the study is primary in nature. Hence, primary data is collected by making use of questionnaires. Study area. The present study confined to select faculty in self-financing colleges in Kadalur. Research methodology in statistical tools. Percentage analysis is the method to represent better understanding of the data. Scope of the study. The great demand for the education and policy of the present government have led to the mushroom to self-financing arts and science colleges. So the job satisfaction of the faculty members working in colleges is very important, and they are trying to influence and model the lives of many students who are the future hope of the country. Limitations of the study. The survey is conducted among faculty members of self-financing colleges in Kadalur only, taken for the study. The sample size is restricted to 50 respondents only. The study is based on satisfaction level of faculty members, attitudes, performance, income, and working conditions. This attitude may change in future. The opinion could be biased. The study was contained to the faculty members serving in Kadalur. Content of the study area. Working conditions. Working conditions refers to working environment. College professors work in classroom, their offices, meeting rooms, libraries, and research facilities. They may stand for long period while teaching in classroom, but otherwise they are remain seated while at work. So job secure. The high attrition of the teachers is the chief aspect of colleges' unstable working situations. High turnover is caused mostly by fluctuations in salary, increments, and other welfare measures. So there is a chance for teachers in self-financing colleges coming and going out. So there is a lot of chances for feeling job insecurity among the teachers in self-financing colleges, which may lead to stress and job dissatisfactions. If the attrition is high, teachers are not expected with high commitments for the students in return. So thus, it affects the quality of delivered to the students since the teachers stay in colleges for the only short time. The institution cannot count employees' skills, expertise, and experience as organization's assets. The freedom to make own decisions. So they must need some freedom to making their own decisions in regarding the academic field. Academic freedom means the faculty members can engage in intellectual debate without fear of censorship. Faculty, immediate higher authority gives me assistance when I am needing a help. So here, if the higher authority having such skills, that is having the ability to engage constructive with people, have excellent communication skills, have the very good ambassadoring and diplomatic skills, have the ability to manage a member of the competing demands, have excellent delegation skills, be flexible and adapt to changing the circumstances, be able to develop their skills and seek advice from the variety of sources. So be willing and able to exercise judgment and take the risk. So lesson planning. Lesson plan is the teacher's detailed descriptions of the course, instructions, and a learning trajectory for the lesson. A daily lesson plan is developed by a teacher to guide a class learning. Detail will vary depending on the preferences to the teachers, subject being covered, and the need for the students. So importance of your lesson planning. In cooperation with the colleagues. Make teamwork priority by making it part of the performance management system. Pinpoint the issues. Do not complain to the management. Ask for the advice and communicate directly with them. So this will the cooperate within the colleagues. It is possible to follow this
ways. Summary and findings of suggestions and conclusions. The finding of overall satisfaction level income of the faculty was highly. 35% of the respondents were in dissatisfactions. The findings of overall satisfaction level in working conditions of faculty was 47% were in neutral. The finding of overall level of freedom to make your own decision was 32% respondents were in neutral. The finding of overall satisfaction level in higher authority assistance was 34% of the respondents were in agree. The findings of the overall satisfaction level of job secure was 26% respondents were in strongly agree. The finding of the overall satisfaction level of the responsible to planning daily lesson was 47% respondents were in strongly agree. The finding of overall satisfaction level of the faculty do not get the cooperation from the people in work was 26% respondents whereas disagree. So, suggestions providing opportunities considering the overall working conditions of the faculty, and then introduce performance based credits to the faculty for improving the satisfaction level of the faculty with the income level. Finally, I conclude my presentations. The purpose of this study were identify factors measuring job satisfaction and dissatisfaction and neutral level of the faculty self-financing colleges in Kadalur. I raised 10 questions to the faculty members. First 3 questions belongs to age, experience and cadet category. Then the other 3 questions regarding the working conditions, job secure with the income level of the faculties. Then another 2 questions belong to the authority assistance from the freedom to make own decisions of the faculty members. And finally, questions belong to lesson plan and adjustment with the colleagues. The overall conclusions about the result, most of the faculty response belongs to the neutral level of their job satisfaction with these factors. The study discloses that nearly half of the respondents have not satisfied with their job due to level of their salary and high level of insecurity feeling due to the lack of recognition. Unfulfilled social needs, heavy workload apart from the teaching. In order to enhance the job satisfaction among the faculty in self-financing colleges, few strategies could be adopted. Thank you. That's really motivating. Thank you, ma'am. And the next presentation is the level of satisfaction on online education among higher education teachers during the COVID-19 pandemic. And I request Ms. R. Shanmugapriya, Assistant Professor, Department of Commerce, Immaculate College for Women, Kadlur, to share the presentation. Good afternoon to everyone. I am R. Shanmugapriya, Research Scholar, Annamalai University at Chidambaram. My topic is the level of satisfaction on online teaching, online education among higher education teachers during pandemic 19. Introduction. The process of education is capable of evolving a human mind into a mature one. Education will make the brain understand known and unknown things in a deeper way. The way of education will also change based on need of the time. The COVID-19 situation caused all education institutions to implement virtual classes and online education outside of their physical environment. Next, objective to determine the various periods of education system. Second one, to level of satisfaction on online education among
higher education teachers during the COVID-19 pandemic. Next, statement of the problem. Due to the closure of education institution, instant transition from face-to-face classes to distance learning session took place. Educators, teachers and lecturers were compelled to conduct classes in front of their computers, just as they would in real classrooms. Many educators had never conducted session in online setting before, necessitating the acquisition of diverse range of skills in a short amount of time. They also had to adjust content structure of their services and choose the best strategies for engaging the student in virtual testing. Next, the Vedic period was a time of education. In India, Vedic period is considered to be an evergreen. It is something that no one experienced during prehistoric times. All the same, this period was well commenced with knowledge nor education. The ancient text refers that a person without knowledge is considered to be an emotional beast. Education system invaded by Aryans. After immigration of Aryans in India, there was a huge four division acquired among people. They are Brahmins, Kshatriyas, Vaishyavas, and Sudras. There was also untouchable who are doing undesirable work. There were only some are allowed to gain knowledge, not many. Post-independence. Modernization will always come along with the cost. Many losses and many regrets are faced by Indian society and for its culture. British entered in the form of trade and shown its variation by ruling India in exploiting the resources. A 21st century of education. A 21st century education is about giving students the skills they needed to succeed in this way new world and helping them grow the confidence to practice those skills. With so much information readily available to them, 21st century skills focus more on making sense of that information, sharing and using it in smart way. Four skills for today: creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Online teaching. According to the Encyclopedia of Educational Technology by CITIC, an online learning environment can be described as online dominance that allow coordinated joint interaction among teachers and students. It also providing in scenic learning resources for students sometimes. It also provides a significant concept of computer-based learning. In online teaching, learning and teaching will happen between faculty and student through the internet and technology. The online teaching will also be called e-learning. There is a distance education course available among most of the universities wherein they offer education in remote mode. During the pandemic situation, whereas school also become remote learning through the internet. There are three commonly used online teaching technologies. There are CDs, MP3 recordings and interactive video conferencing in cooperative with the internet. COVID-19 pandemic situation. The COVID-19 pandemic situation compelled all the teaching professionals to work from home and finding different ways to knowledge among school students. It has changed the people, lifestyle, working style, gives mankind and wildest imagination, teaching and learning and like so. Positive of online teaching. In recent years, technology has offered educators the opportunity to benefit from online professional development and continuing education. Here are few considered. Flexibility. The one thing educators need more of a flexible way to gain the knowledge and skills. They need to their jobs better. Online learning encourages this by offering a variety of schedule and time of
Learning. Courses can be taken from the comfort of one's own home or during time of from work. Continuous and reinforcement of content and skill. Unlike one-day workshop, online course offer ongoing opportunity to learn new content and skill, thus providing deep time for educator to receive continuous support to help master specific skill. Third one, real world application of theory. Through the use of multimedia, including chat rooms, video, and interactivity, educator can begin to see how particular educational theories can come to life in the classroom. Save time. Time is one of the most precious commodities for educator. By eliminating the need to communicate to a university during evening and weekend, educator can spend more time on learning concept than traveling to class. CEU and college credit. Many online learning opportunity provide specific means to calculate professionals development hours. This convenience can help educator climb the ladder of success in convenient way. Impact of online teaching. So, according to the survey report, almost half of the teachers who left the field yearly over the past year blame the pandemic. The new survey shows, but many say they would be willing to return when their schools begin frequent coronavirus testing or when teachers and students have been vaccinated. Those who stepped away because of COVID 19 side stress, childcare responsibility, and health concerns are the top reasons for leaving. Conclusion. The private organization has been making good effort in delivering this session through online by teachers and also government schools. Or Hedia publishing the recorded version of the lessons through satellite television. The questions of the hour is whether it is getting delivered effectively to students has to be addressed. The teacher satisfaction in online teaching is another concern. The teachers have to be giving with the proper encouragement, training, education and incentive will enhance the output. Thank you. That's amazing. Thank you, ma'am. And now I request Ms. A. Anita, Assistant Professor, Department of Commerce, Immaculate College for Women, Kadlu, to present the presentation on repercussion of COVID-19 on equipoising work and life among women frontline healthcare workers. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you for joining me. So, I'm Anita, Assistant Professor from the Department of Commerce, and my title is Repercussion of COVID-19 on Equipoising Work and Life Among Women Frontline Healthcare Workers. See, the COVID-19 will stay as a prominent public healthcare issue for a long time to come, and it has drastically changed the medical framework all over the world. It has changed all part of our life from way we live, like breathing fresh air to masking ourselves, and way we work. That is work in office to work from home. So the thin line between the personal life and professional life is totally disappeared, bringing both professional life and personal life under one roof. So the major problem, one of the major problem people face in this time period is balancing their personal life and professional life. So the objective of this paper is to understand the challenges faced by women frontline healthcare workers and to explore the impact of COVID pandemic on work-life balance of women frontline healthcare workers. So who are frontline healthcare workers? So they are those persons who provide direct healthcare service to the public, like doctors, nurse, pharmacists, and other community medical community members who directly provide the service to the patients. So there is a drastic shift in the working nature of frontline healthcare workers after pandemic.
Yeah, of course. So it has been radically changed from treating an individual to treating a whole community. So treating the COVID patient as well as maintaining the logistic of COVID patient and making a research on antibodies for COVID and disseminating towards all over the world, which has increased their workload. See why the paper has focused on women frontline healthcare workers. See, according to the Female Frontline Report 2022 generated by UNICEF, nearly 70% of global healthcare workforce comprises of women. And according to NSS Report 2019, the domestic and home responsibility is 8 times greater for Indian women than it is for men in India. And according to the study conducted by job portal Indeed, about 58% of respondents believed women employer had quit their job in last 2 years to take up their family responsibility, including childcare. And the global survey finds out that almost 7 out of 10 ladies experience negative change in their daily life because of this coronavirus pandemic. And as per the survey of McKinsey, women's work in is 1.8 times more vulnerable in the coronavirus emergency than of man's work. So, what is the actual problem faced by them? The first thing is the workload increases. Yes, of course, since there is this increase in the cases in day-to-day life, and there is also shortage in frontline healthcare workers, which increase the burden and which increase the workload of the workers, which has left them in the emotional constraints. And second thing, each day this corona is changing its shape and bringing the new medical requirement, which is forcing the workers to rearrange and cope up with the everyday change in requirement, making the work environment very dynamic, which is also increasing their emotional stress. And next is there is a preconceived opinion in the society about the women that women have to take care of their family and their domestic work. And the disruption of the service rendered by the preachers, schools, and as well as their family members started to work from home has increased the burden at their home, and there is a increased burden in their work as well as increased burden at home, which has lead to the emotional stress among the people. And what is the consequence if this emotional stress is not addressed? See, when the people are emotionally stressed, okay, if they're emotionally not okay, there is a stress factor, the quality of the work won't be there. It won't be much efficient. Okay, but in the case of the frontline healthcare workers, if they are not, if their work is not efficient, their work is actually related to life and death, and if their work is not very efficient, it will lead to major problem which is out of our thoughts. So next very big problem is the working with PPE, that is personal protective equipment. It is a major problem which is also increasing their work stress. And according to World Health Organization, that there is a severe shortage in the supply of global personal protective equipments. And according to the report submitted by WHO, 89% of healthcare leaders says they are facing the PPE shortage during the COVID-19, due to which the fear among the workers has increased for transmitting the virus to their family members. And what is the need of the hour? Okay, this is a problem. So what can we do for that? So, according to the government report, World Health Organization, every year people require 89 million masks and 30 million gowns, 1.59 million goggles, 76 million gloves, 2.9 million liters of hand sanitizer. So the government have to put their hands in, and they have to provide the proper supply of PPE to the people in order to make sure that they feel secure about their work. And next, the management have to intervene and bring up the policy in order
helping the workers to balance their work and their life. And also the meditations apps like Headspace, Insight Timer, Calm. So all these apps are recommended to make them emotionally balanced. And they can be the hospitals can have a set of counselors who is always ready to give some emotional support to the workers. And the creatures can be created by the management so that the children of the worker will be taken care by someone, so the workers can concentrate in their work without any second thought. So, and as well, the family support and recognition what we are going to give in the profession as well as in the family will definitely help them to go for a long time. And conclusion, what I like to tell is good mental health is absolutely required for the overall health and well-being. Sustaining a healthy work-life balance is not only important for good health and a proper relationship, but it can also improve the worker's productivity and performance. Getting the right mix of the component is basic for accomplishing a successful work-life balance. The word of recognition in the work as well as from a family will take a women healthcare workers a long way. If we care them mentally and emotionally, they will care the people physically. Let us remind the women frontline healthcare workers that they are the real heroes of the society and their families, and they are doing a great job. Thank you. That's so informative. Thank you, ma'am. I once again thank all the guests all around the globe and also you participants for staying, supporting throughout the journey. All right, it's time for a tea break. So we'll be back after a short tea break. So stay tuned and the next session will start in 15 minutes. In the middle of the 19th century, the socio-political situation of Tamil Nadu resembled that of a third world country. Women were considered as slaves to men and as second-class citizens. In 1844, Father Dupuy was assigned the important tasks. One is to start schools for the girl children. As women education was not thought of in India at that time, Father Dupuy had to face innumerable oppositions to start the congregation. Being a man of vision and mission, he faced those oppositions courageously and wisely. As a result of his unceasing efforts, he founded the Congregation of the Immaculate Heart of Mary for indigenous women on 16th of October 1844 in Pondicherry. As a seed sown into a good soil, the congregation had grown into a big banyan and became a shelter for numerous people, especially for the women and downtrodden. Wisdom gets you in a place where nobody can hit. What does it feel like to fit in a place that is versatile and with a treasure of talents? Yes, everything is set. Immaculate College for Women, the flash of brilliance. This is a place where learning is eloquent with evolution. ICW shines bright on the outskirts of Cuddalore and was soon to become one of the most rise-up college in the region.
incomplete without women. Tons of women work around the clock with no expectations. For so, their names are gone unheard. One such woman is our beloved provincial, Reverend Mother Devasir Mary, who was the symbol of purity, faithfulness, and devotion to her work. She played a key role in building this outstanding college. She devoted her time, labor, and thought to the welfare of the Immaculate community. Many educational institutions were also established by her, and her intent was mainly on women's empowerment. There is another woman who led the college to remarkable success. She is none other than the Secretary of Immaculate College for Women, Reverend Sister Georgetta Sahai Mary Natchathiram. She raised the whole college to have the same qualities through her grace, strength, and ability to rise above the waves. The college has served 7 years for socially and economically deprived students. We have more than 2,300 brightest sparks of nation. The female students rank higher. This is the opportunity that dreamers and achievers are waiting for. The direction you follow is the direction you make for yourself. We give out these experiences and possibilities. What you analyze right here will stay with you always. To find your opportunity, kickstart with Immaculate College for Women. The college serves as a springboard for students. Students from our college achieved university rankings including Lavanya R. first rank with a gold medal from the Department of Commerce, Keetna P. ranked 7th in the Department of Physics, Jennifer A. earned a 10th place from the Department of Commerce. The college offers courses in literally every discipline areas. UG courses with a wide range of subjects. Bachelor of Science BSc in Computer Science, Mathematics, Chemistry, Botany and Physics. Bachelor of Computer Applications BCA. Bachelor of Commerce BCom in General, Computer Application, Corporate Secretaryship. Bachelor of Arts BA in Tamil and English.
Master degree programs with MSc Data Science, MSc Chemistry, MSc Mathematics, MA English, and MCOM. Numerous crash courses are designed to promote the talents and creativity of students like artificial intelligence, Internet of Things IoT, multimedia, web designing, tally with GST, robotics, choreography. The upcoming short courses: drone technology, aeronautical engineering, typewriting and shorthand, arts and crafts, tailoring, beautician, fashion designing, baking and confectionery, tourism and hospitality, jewelry making, driving. Parchment courses are offered in collaboration with Longford International College, including aviation, leadership, and psychology to add extra credentials. Enroll in ICW to set yourself up for success. Applications are open for the year 2022 to 2023. Time is running out to apply for our college campus. Hurry up and get in. To know more about our college in detail, check out our college official website. Become an ICW student for a bright future. A new opportunity awaits. Let's get this started. Immaculate College for Women. Learn, light, and liberate.
இருந்தமிழே உன்னால் இருந்தேன் இமையோர் விருந்தமிழ்தம் என்றாலும் வேண்டேன் என்று என் தாய் தமிழை வாழ்த்தி, என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே அக்கடன் இறைவனுக்கு உழைப்பதே என்று இறைவனை வணங்கி, இனிய மாலை பொழுதில் இணைய வழியாக இப்பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை உரித்தாக்குகின்றேன். சிரம் 1, கரம் 2, தமிழ் 3, பொருள் 4, புலன் 5, சுவை 6. எம் துறை பேராசிரியரும் 6 சுவையைப் போல் அறுவர். ஒவ்வொருவர் படைப்பும் ஒரு சுவை. செவிக்கு உணவில்லாத பொழுது சிறிது வயிற்றுக்கு ஈயப்படும். இப்பொழுது 6 சுவை விருந்தளிக்க காத்திருக்கும் எம் தமிழ்துறை பேராசிரியர்கள். முதலாவதாக, இணைந்தே இருப்பது வறுமையும் புலமையும். வறுமையில் வாட்டம் கொள்ளாமல், பொருள் மேல் நாட்டம் கொள்ளாமல், மதியாத தலைவாசல் மிதியாமல் செம்மார்ந்த நடைபோட்ட புலவர்களை பற்றி புறநானூறும் புலவர்களும் என்ற தலைப்பில் தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் தீபா அவர்களை அழைக்கிறேன். இணைய வழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகின்ற கட்டுரை தலைப்பு புறநானூறும் புலவர்களும். சங்க இலக்கிய நூலான புறநானூற்று பாடல்கள் மக்களின் வாழ்க்கை முறை, பழக்க வழக்கம், சமுதாய நிலை, வழிபாட்டு முறை, பண்பாடு, மன்னர்களின் பெருமைகள் ஆகியவற்றை கூறுவதோடு மட்டுமல்லாமல் புலவர்களின் வாழ்க்கையில் வறுமையும் அதனால் அவர்கள் அடைந்த துன்பங்களையும் பதிவிட தவறவில்லை. புலவர்கள் வறுமையில் வாழ்ந்த போதும் பொய் கூறி அதன் மூலம் பெற்ற பொருளை வைத்து வாழ்ந்தார்கள் இல்லை. நேர்மையாக தம் புலவருக்கு தக்க குறைந்த அளவு பொருள் கொடுத்தாலும் நிறைந்த மனத்துடன் பெற்று சென்றனர் என்பதிலிருந்து புலவர்களின் நேர்மையான பண்பு புலப்படுகிறது. இத்தகைய புலவர்களின் வாழ்க்கையில் கடைபிடித்த நெறிமுறைகளை எடுத்துரைப்பதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம். அடுத்ததாக, பரிசில் துறை என்றால் என்ன என்பதை பார்க்கலாம். பரிசில் துறை என்பதற்கு தொல்காப்பியர் பரிசில் கடையிய கடைக்கூட்டு நிலை என்று கூறுகிறார். யாவரும் பரிசில் பெற்றனர், யான் பெற்றிலேன் என்று தனது பரிசில் பெறும் வேட்கையை பரிசில் கொடுப்போனிடத்தே புலப்படுத்தி கூறுதல் என்று பரிசில் கடாநிலையை துறையை விளக்குகிறார் தொல்காப்பியர். இதனையே புறப்பொருள் வெண்பா மாலை, நிலத்தை காக்கும் காவல் தொழிலுடைய வேந்தன் முன்னே இரவலன் ஒருவன் தான் பெற நினைத்த பொருள் இதுவென உரைப்பது பரிசில் துறை என்று கூறுகிறது. இதனை மன்னகன் காவன் மன்னன் முன்னர் எண்ணிய பரிசில் இதுவென உரைத்தன்று என்ற வரிகளால் நம்மால் அறிய முடிகின்றது. பரிசில் துறை பாடல்களில் புலவர்களின் நிலையாக வறுமை நிலை, மன்னர்கள் பரிசு கொடுக்க மறுத்தாலோ அல்லது காடம் நீட்டித்தாலோ புலவர்களின் மனநிலை, புலவர்கள் மன்னனை நெறிப்படுத்தும் தன்மை, சமூகத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் தன்மை, சில உவமைகளை அமைத்து பாடல்களை பாடி மன்னர்களுக்கு புரிய வைத்துள்ளனர். புலவர்கள் தங்கள் மனதின் கண் இருக்கும் கருத்துக்களை மறைமுகமாகவும் உவமையின் மூலமாகவும் வெளிப்படுத்தும் திறன் வாய்ந்தவர்கள். உதாரணமாக, கபிலர் பாரி மகளிரை மணந்து கொள்ள வேண்டி விச்சுக்கோனிடம் செல்கிறார். அவன் தனிமையாக இருப்பதை சுட்டிக்காட்டும் பொருட்டு கரிய விரலை உடைய ஆண் குரங்கும் உயர்ந்த மலையில் மூங்கிலின் உச்சியில் உறங்கும் மலைக்கு தலைவனே என்று கூறுகிறார். இங்கு உன்மனையில் இருக்கும் மந்திகள் இணைந்திருக்கிறது, நீ மட்டும் தனிமையில் இருக்கிறாயே என்று பாரி மகளிரை விச்சுக்கோனிடம் பரிசு பொருளாக பெற்றுக்கொள்ளும்படி குரங்கை சுட்டிக்காட்டி உவமையாக கேட்கிறார். பரிசில் பொருளை உவமையாக மட்டுமல்லாமல் குறிப்பாகவும் வெளிப்படையாகவும் கேட்டுள்ளனர் அக்காலத்து புலவர்கள்.
பரிசில் துறை பாடல்களில் புலவர்கள் நேரடியாகவும் குறிப்பாகவும் இன்ன பரிசில் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். சான்றாக ஏனிச்சேரி முடமோசியார் ஆய் என்னும் வள்ளலை காண சென்றபோது நேரடியாக இன்ன பொருள் வேண்டும் என்று கேட்காமல் குறிப்பாக நான் யானை குதிரை தேர் ஆகியவற்றை வேண்டி வரவில்லை, நின்னை காணும் பொருட்டே வந்தேன் என்று கூறுவதிலும், பெருஞ்சித்திரனார் குமணனிடம் பனையை ஒத்த கையும் முத்து படியும்படியான கொம்பும் மலையை ஒத்த யானையும் மிகுதியான பொன்னும் வேண்டும் என்று நேரடியாகவும் கேட்கின்றார். புலவர்களின் வாழ்க்கையும் அவர்களுடைய வரலாறுகளையும் பற்றி இப்போது பார்க்கலாம். தமிழ் இலக்கிய நூல்களில் எந்த புலவர்களும் செல்வத்தில் திளைத்து செருக்குடன் வாழ்ந்ததாக குறிப்பிடப்படவில்லை. வாடிய முகமும் வற்றிய வயிறுமாக வறுமையில் தான் வாடினர். உப்பில்லாத குப்பை கீரையை சமைத்தும் அடுப்பில் காளான் பூப்பதும், குழந்தைகளை ஈன்ற தாய் நாய் தன் குட்டிகளுக்கு பாலூட்ட கூட முடியாமல் மார்புகள் வற்றி ஒட்டியபடி இருப்பதாக சிறுபானாற்றுப்படை கூறுகிறது. இது போன்றே புறநானூற்றிலும் புலவர்களின் வறுமையை கூறும்போது, வறுமை துரத்தவே தாயாம் நின்னை காண வந்துள்ளோம், ஆகையால் எம்முடைய அறிவை ஆராயாமல் எமக்கு விரைவில் பரிசு கொடுத்து அனுப்புவாயாக என்று வல்லேம் அல்லேம் ஆயினும் வல்லே நின்மையின் கிழக்குவம் ஆயின் என்று நப்பசலையார் கூறுகின்றார். புலவர்களின் அஞ்சாத தன்மை. அடுத்தது நாம் பார்க்க போவது புலவர்களின் அஞ்சாத தன்மை. புலவர்கள் மன்னர்களிடம் அஞ்சாமல் தங்கள் மனதில் தோன்றும் கருத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர். வீர மன்னரை புகழ்ந்துள்ளனர், வீரமற்றோரை இகழ்ந்துள்ளனர். புலவர்கள் அரசர்களின் கைவன்மையை எதிர்நோக்கி வாழ்ந்தார்களே தவிர அவ்வரசர்களின் முன் அஞ்சி ஒடுங்கி இருக்கவில்லை. தம்மை காக்கும் வள்ளலே ஆயினும் அரசர்களை புலவர்கள் தம் நண்பர்களாகவே கொண்டு உயர்வு தாழ்வு என்னும் எந்த ஒரு வேற்றுமையும் இன்றி மகிழ்ச்சியுடன் இருந்துள்ளனர். முரசுக்கட்டிலில் துயின்ற மோசிக்கீரன் என்னும் புலவருக்கு சேர அரசன் கவரிக்கொண்டு வீசியதும், கிள்ளிவளவன் போருக்கு பயந்து கோட்டைக்குள் அடைப்பட்டு இருந்த வேளை மக்கள் வறுமையில் வாடினர். அப்போது கோவூர்கிழார் அடைத்துள்ள மதிலை சுற்றி இருக்கும் நலங்கிள்ளியிடம் இவ்வூர் உன்னுடையது என கூறி மதிலை திறந்து விடுக, வீரமுடையவனாயினும் போரின் பொருட்டு மதிலை திறப்பாயாக என்று கூறுகின்றார். புலவர்கள் மன்னர்களை நெறிப்படுத்தக்கூடிய தன்மை. இடிப்பாறை இல்லாத எமராம் மன்னன் கெடுப்பார் இலானும் கெடும் என்னும் வள்ளுவன் வாக்குப்படி மன்னர்கள் தீய வழியில் செல்லும் போது புலவர்கள் அதை எடுத்து கூறி மன்னனை நெருப்பிடித்துள்ளனர். கோப்பெருஞ்சேரனுக்கும் அவனுடைய மகன்களுக்கும் இடையே பகைமை ஏற்பட்டது. அது போராக மூளாதபடி புல்லாற்று ஏற்றியனார் தடுத்தார். நீ போர் செய்ய போவது வேற்று அரசிடம் அல்ல, போரில் வெற்றி பெற்றால் அந்த வெற்றி பாண்டியனையோ சேரனையோ எதிர்த்து பெற்ற வெற்றி அல்ல, உனக்கு அடுத்து உன் நாட்டை யார் ஆழ்வார்கள் என்று கூறி நெறிப்படுத்துகின்றார். காலம் தாழ்த்தும் இடத்து பரிசிலை மறுத்தல். புலவர்கள் வறுமையில் வந்து பொருள் கேட்டவிடத்து மதியாமலும் காலம் நீட்டித்தும் சிறிது பொருள் கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டார்கள். காலதாமதம் ஆகும் இடத்து மன்னர்களை இடுத்துரைப்பர். எத்தகைய நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தாலும் தம் புலமைக்கு இழுக்கு நேர்ந்தால் பொறுக்க மாட்டார்கள். நட்பிற்கு இலக்கணமாக பலரை கூறுவோம். அவர்களில் அவ்வை அதியமானின் நட்பை கூறலாம். அதியமான் பரிசின் கொடுக்க தாமதமானதால் சினம் கொண்ட ஔவையார், காவினேம் கலனே சுருக்கினேம் கலப்பை மரம் கொள் தச்சன் கைவல் சிறார் மழுவுடை காட்டகத்து அற்றே எத்திசை செலினும் அத்திசை சோரே என்று கூறி புறப்பட்டார். புலவர்களை பெருமைப்பட கூறல். வேந்தர்கள் பெருஞ்செல்வம் உடையவர்களாக இருந்தாலும் எம்முடைய புலமை மதிக்கும் பண்பு உடையோரையே நாங்கள் பாடுவோம், மதியாதவரை நினைக்க மாட்டோம் என்பதை முற்றிய திருவின் மூவர் ஆயினும் பெற்பின்று ஈதல் யாம் வேண்டலமோ என்று புலவர்களின் சார்பாக பெருந்தலை சாத்தனார் கூறுகின்றார். முடிவாக, புலவர்கள் பரிசுக்காக மட்டும் பாடியவர்கள் அல்ல என்பதும், சமுதாயத்திற்காகவும் மன்னனையும் மக்களையும் நல்வழிப்படுத்தும் நோக்கோடு பாடியுள்ளதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. புலவர்கள் அரசர்களை இடித்துரைத்தும் உவமை வாயிலாக அரசர்களின் தவறை புலப்படுத்தியும் மதியாமல் கொடுத்த பொருளை நெருங்கிய நண்பனாக இருந்தாலும் வாங்காமல் திரும்பி வந்துள்ளனர் என்பதையும் நம்மளால் அறிய முடிகின்றது. கல்வியிலும் புலமையிலும் வல்ல புலவர்கள் தங்கள் வறுமையை போக்கிக் கொள்ள மன்னர்களை நாடினார்களே தவிர
தவறான வழியில் சென்று பொருள் ஈட்டவில்லை என்னும் கருத்து புறநானூற்று பாடல்களில் ஊடு பொருளாய் விளங்குவதையும் தமிழ் புலவர்களின் நாகரிகமான செயல்களையும் இத்தலைப்பின் வாயிலாக அறிந்து கொண்டோம் என்ற நம்பிக்கையில் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. என்றும் இறைப்பணி அதற்கே உன்னை அர்ப்பணி என்று பிஞ்சு நடையாலும் கொஞ்சு தமிழாலும் இறைவனை தன்வசமாக்கியவர் திருஞான சம்பந்தர். திருஞான சம்பந்தரின் இறைப்பணி என்ற பொருண்மையை விளக்க தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் க. அன்னபூரணி அவர்களை அழைக்கின்றனர். இணையவழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் இணையவழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் இணைந்துள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம். திருஞான சம்பந்தரின் இறைப்பணி தமிழினம் முழுவதும் யாராவது ஒருவருக்கு கடமைப்பட்டிருந்தது என்றால் அது திருஞான சம்பந்தரையே சாரும். அத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த திருஞான சம்பந்தர் 3 வயதிலேயே சைவ சமயத்தை பரப்ப தொடங்கினார். சைவ திருமுறைகளில் இடம்பெற்றுள்ள தேவார பாடல்களில் சம்பந்தர் அருளிய பாக்களே அதிகம் காணப்படுகின்றன. பல வகை சிற்றிலக்கிய வகைகள் தோன்றுவதற்கு இவருடைய பாக்களே மூலமாக அமைந்துள்ளன. திருஞான சம்பந்தர் பல தலங்களுக்கும் சென்று வழிபட்டு பாடிய பதிகங்களும் பொதுவாக பாடிய பதிகங்களும் முதல் 3 திருமுறைகளாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவையே சைவ திருமுறைகள் 12 நூல் முதலாவதாக விளங்குகின்றன. இவற்றை முறையே முதல் திருமுறை, 2ஆம் திருமுறை, 3ஆம் திருமுறை என்று வழங்குவர். இவை பொது பெயரால் தேவாரம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. திருக்கடை காப்பு என்ற சிறப்பு பெயரும் இதற்கு உண்டு. திருஞான சம்பந்தரின் சிறப்புகள். தமிழகத்தில் 7ஆம் நூற்றாண்டில் வைதிக நெறியாம் சைவ வைணவ சமயங்கள் பௌத்த சமண சமயங்களை எதிர்த்து போராடி தம்மை நிலைநாட்டிக் கொண்ட முயற்சி பக்தி இயக்கமாக வழிபடுத்தது. அப்போது சைவ நெறி தழைக்க பாடுபட்டவர்களுள் முதன்மையானவர்கள் திருஞான சம்பந்தரும் திருநாவுக்கரசரும் ஆவர். ஆளுடைய பிள்ளை, ஆளுடைய அரசு என்று சைவ உலகம் அவர்களை போற்றும். இளமையிலேயே அருள்நாணம் பெற்று தமிழ் பற்றி கொண்டு தாள இசை பொருந்த பல்வேறு சந்தங்களில் பதிகங்கள் பல பாடியமையால் ஞானசம்பந்தர் தமிழ் விரகர், தமிழ் ராகர் என்றெல்லாம் அழைக்கப்படுகிறார். நற்றமிழ் வல்ல ஞான சம்பந்தன் என்றும் நாளும் இன்னிசையால் தமிழ் பரப்பும் ஞான சம்பந்தன் என சுந்தரர் தேவார பதிகங்களில் சிறப்பித்து கூறியுள்ளார் ஞான சம்பந்தரை பற்றி. சம்பந்தர் வாழ்ந்த காலம். தேவாரம் பாடிய மூவருள் காலத்தால் முற்பட்டவர் திருநாவுக்கரசர் ஆவர். அவர் காலத்தில் வாழ்ந்தவர் திருஞான சம்பந்தர் என்பது சேக்கிழார் திருத்தொண்டர் புராண பாடல்களால் இனிது விளங்கும். தஞ்சை திரு சீனிவாச பிள்ளை திருஞான சம்பந்தர் வாழ்ந்த காலத்தை தன் நூலில் ஆய்ந்து கிபி 646 647க்கும் 648 649க்கும் இடையில் திருச்செங்காட்டங்குடிக்கு திருஞான சம்பந்தர் வருகை நிகழ்ந்திருக்க கூடும் என்றும் திருத்தொண்டர் சந்திப்புக்கு பிறகு 4-5 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் ஞானசம்பந்தர் சிவசோதியில் கலந்திருக்க கூடும் என்றும் கூறியுள்ளார். கிபி 7ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஆளுடைய பிள்ளையார் வாழ்ந்திருத்தல் வேண்டும் என்பதை ஆய்வு முடிப்போம் கூறப்படுகிறது. ஞானப்பால் பெற்றமை. ஞானசம்பந்தரின் வரலாறு ஞானப்பால் புகட்டிய நிகழ்விலிருந்து தான் தொடங்குகின்றது. அரியா பருவத்தில் இறைவன் உமையோடு வந்து பால் அமுதூட்டிய செய்தி திருக்கழுமல பதிகத்தின் 2ஆம் பாடலில் மிக தெளிவாக சம்பந்தர் வாக்காலேயே வெளிப்படையாக சொல்லப்பட்டுள்ளது.
போதையார் ஒரு கிண்ணத்து அடிசில் கொள்ளாது என தொடங்கும் பாடலால் உருவறியா பருவத்தே இறைவன் அம்மை அப்பனாக எழுந்தருளி வந்து தனக்கு ஞானப்பால் அளித்து ஆட்கொண்டு அருளினவையும் அதனை உணர பெறாத நிலையில் தம் தந்தையார் தம்மை வெகுண்டு உரைத்தமையும் ஆகிய நிகழ்ச்சிகளை சம்பந்தர் இப்பாடலில் தெளிவாக கூறியுள்ளார். ஞானசம்பந்தர் ஆதல் ஒரு நாள் சிவபாத இருதயர் வேத நெறிப்படி நீராடி வர வெளியே புறப்பட்டார். ஆளுடைய பிள்ளையார் தாமும் உடன் வர வேண்டும் என்பதற்காக கால்களை தட்டி அழுது நின்றார். உன் செய்கை இதுவாகில் போது என்று அவரை உடனழைத்துக் கொண்டு திருத்தோணிபுரத்து திருக்கோயில் உள்ளிருக்கும் பிரம்ம தீர்த்தத்தை அடைந்தார். கரையில் பிள்ளையாரை அமரச் செய்த தந்தையார் தடாகத்தில் இறங்கினார். பின்னர் சிவபாத இருதயர் நீரில் மந்திரத்தை ஓதும் பொருட்டு மூழ்கி இருந்தார். கரையில் அமர்ந்திருந்த குழந்தை தம் தந்தையாரை காணாத நிலையில் கண்ணீர் தம்பி கைகளில் பிசைந்து உதடுகள் துடிக்க பொறுமிக் கொண்டு திருத்தோணிபுர சிகரத்தை நோக்கி அம்மே அப்பே என்ற விழித்தது. அந்நிலையில் தோணியப்பர் உமையம்மையுடன் விடை மீது ஊர்ந்து பிரம்ம தீர்த்த கரைக்கு எழுந்தருளி அழுகின்ற குழந்தைக்கு முளைப்பாலை பொன் வள்ளத்திலே ஊட்டுக என்று அருளி செய்தார். அம்மையும் அவ்வாறே தம் திருமுளைப்பாலை பொற்கிண்ணத்தில் கறந்தருளி சிவன் நாணமாகிய இன்னமிழ்தையும் உழைத்து குழந்தையை கையில் கொடுத்து அவரது அழுகையை தீர்த்து பாலமுது ஊட்டினார். இவ்வாறு இளம் பருவத்திலேயே அம்மையப்பரால் ஆட்கொள்ள பெற்று ஞானப்பால் உண்டதால் ஞானசம்பந்தர் ஆனார். அப்பொழுது நீரில் மூழ்கிய நியமங்களை விரைவில் முடித்து கரையேறிய சிவபாத இருதயர் செவ்வாய் இதழின் இருபுறமும் பால் ஒழுக நின்ற ஆளுடைய பிள்ளையாரை கண்டார். பிள்ளாய், எச்சில் கலக்கும்படி உனக்கு இதனை ஊட்டினாரை காட்டுக என வெகுண்டார் தந்தை. ஞான குழந்தையார் கண்களினின்றும் கண்ணீர் அருவியாய் பொழிய உச்சியின் மேல் எடுத்த திருக்கை விரல் ஒன்றினால் உமையம்மையுடன் தம் எதிரே தோன்றிய தோணிபுர கடவுளை சுட்டி காட்டினார். தோடுடைய செவியன் விடை ஏறியோர் தூவெண் மதிசூடி காடுடைய சுழலை பொடி பூசி என் உள்ளங்கவர் கல்வன் ஏடுடைய மலரான் உனை நாட்பணிந்து ஏத்த அருள் செய்த வீடுடைய பிரம்மாபுரம் மேவிய பெம்மான் இவனென்றே என்று தொடங்கும் பதிகத்தை பாடினார் ஞானசம்பந்தர். பொற்றாலம் பெறுதல். உமையம்மை அளித்த சிவனான பாலுண்ட திருஞான சம்பந்தர் தம் இல்லத்தில் அன்றிரவு இறைவன் திருவருளையே எண்ணி இன்புற்றிருந்தார். மறுநாட்காலையில் திருத்தோணியப்பரை போற்றி வழிபட்டு அருகில் இருந்த திருக்கோலக்கா என்னும் திருத்தலத்திற்கு சென்று இறைவன் திருமுன் மடையில் வாழை பாய மாதரார் என்ற தொடங்கும் இன்னிசை திருப்பதிகத்தை தம் மெல்லிய கைமலர்களால் தாளமிட்டு பாடினார். அப்போது இறைவன் திரு அருளால் திரு 5 எழுத்து எழுதப்பெற்ற செம்பொற்றாளங்கள் திருஞான சம்பந்தர் கைகளில் வந்து பொருந்தியது. அது கண்ட பிள்ளையார் அத்தாளத்தினை தன் முடியின் மேல் வைத்து தொழுது மகிழ்ந்து எழிசையும் தலை தோங்கும் வண்ணம் இன்னிசை பதிகத்தை பாடி போற்றினர். முத்து சிவிகை, முத்துக்குடை, முத்து சின்னம் கிடைக்கப்பெற ஞான சம்பந்தர் தம் பாதங்கள் நோக நடந்து செல்லுகையில் மாறன்பாடி அணுகியதும் அறத்துறை ஈசன் ஞானசம்பந்தரின் வருத்தத்தை மாற்றிட வேண்டி முத்து சிவிகை, முத்துக்கூடை, முத்து சின்னங்கள் அளித்தருளினான். உலகெல்லாம் ஒய்ய வேண்டிய ஞானசம்பந்தர் முத்து பல்லக்கில் திரு 5 எழுத்து ஓதி ஏறி அறத்துறை ஈசனை சென்று பணிந்து வழிபட்டார். முயலகன் நோய் நீக்குதல். திரு பாச்சுலாச்சிராமம் நகரில் வாழும் கொல்லி மழவன் என்னும் குறுநில மன்னனின் மகள் முயலகன் என்னும் நோயினால் வருந்தினாள். பல வகை மருத்துவங்களை செய்தும் நோய் நீங்காமையால் அம்மன்னன் இறைவன் திருவடியை உறுதுணை என கொண்டு திருப்பாச்சுலாச்சிராமத்து இறைவன் முன் தன் மகளை இருக்க வைத்தான். ஞானசம்பந்தர் மழவன் அடியேன் பெற்ற இப்பெண் முயலகன் என்னும் நோயால் பாடுகின்றார், இறைவன் முன் விடுவித்தேன் என்றான். ஞானசம்பந்தர் இறையருளை வேண்டி துணிவளர் திங்கள் துலங்கி விளங்க என்ற திருப்பதிகம் பாடினார். ஆகையால் அரசன் மகள் பிணி நீங்கி எழுந்தார். ஒரு கிழி பெறுதல். ஞானசம்பந்தர் பல தலங்களுக்கும் சென்று வழிபட்டு விட்டு திருவாவடுதுறை வந்து சேர்ந்தார். திருவாவடுதுறையில் இருந்தபோது தந்தையார் சிவபாத இருதயர்
தாம் வேள்வி செய்வதற்குரிய காலம் அணுகியதாக கூறினார். அது செய்தற்கு பெரும்பொருள் வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார். எனவே ஆவடுதுறை ஈசன் முன் சென்று இடரினும் தளரினும் எனதொரு நோய் என தொடங்கும் பதிகம் பாடி பொருள் வேண்டி வழிபட்டார். சிவபூதம் ஒன்று தோன்றி 1000 பொற்காசுகள் அடங்கிய எடுக்க எடுக்க குறையாத உளவா கிழி ஒன்றை பலிபீடத்தில் வைத்து இறைவன் அருளால் இது உமக்கு அளிக்கப் பெற்றது என கூறி மறைந்தது. அதை சம்பந்தர் தந்தையாரிடம் கொடுத்து சிவபிரானையே முதல்வராக கொண்டு வேத விதிப்படி செய்யும் சில வேள்வியை நீங்கள் செய்க, மேலும் திருக்கழுமலத்து வேதியர்களும் வேள்வி செய்திட பொருள் வளர்த்து இவ்வுளவா கிழி உதவும் என்று கூறினார். சிவபாத விரதையரும் விடைபெற்றுக் கொண்டு சீர்காழிப்பதி சென்றடைந்தார். வணிக பெண்ணின் துயர் நீக்குது. திருச்சாத்த மங்கைக்கு சம்பந்தர் வந்ததும் திருநீல நக்கர் சந்தித்தார். அவருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அவர் மனையில் தங்கினார். பிறகு சம்பந்தர் திருச்செங்காட்டங்குடி வந்து சிறு தொண்டரை சந்தித்து அவரது மனையில் சில காலம் தங்கி கணபதீச்சுரம் சென்று வழிபட்டார். திருமருகலில் உள்ள மாணிக்க வண்ணரை வழிபடலானார். அந்நாளில் வணிகன் ஒருவன் முறைப்பெண்ணான கன்னி ஒருத்தியை திருமணம் செய்து கொள்ளுதற் பொருட்டு தன் ஊருக்கு அழைத்துச் சென்றான். வழியில் திருமருகள் வந்து ஒரு மடத்தில் தங்கி இரவில் துயில் கொண்டான். அப்போது அவனை பாம்பு ஒன்று தீண்டவே அவன் சோர்ந்து விழுந்தான். உடன் வந்த முறைப்பெண் அழுது அரற்றினாள். அப்பெண்ணின் அழுகுரல் ஓசை மருகர் பிரானை வழிபட வந்த ஞானசம்பந்தரின் திருச்செவிகளில் விழுந்தது. அவரும் அத்திருமணம் சென்று அஞ்சற்க உன் துன்பம் யாது ஊறுக என்று கேட்டறிந்தார். வைப்பூரில் உள்ள தாமன் என் தந்தை இவன், என் தந்தையின் மருகன், என் தந்தை இவனுக்கு தன் மகளை கொடுப்பதாக கூறிய பின் பொருள் ஆசையால் தன் மகள் அறுவரின் பிறர்க்கு மனம் முடித்து விட்டான். இவனிடம் பறிவுற்று நான் உடன் வந்தேன். இவனோ பாம்பு தீண்ட பெற்று இறந்தான். என் துயர் துடைத்து அருள்க என்று கூறி அப்பெண் வேண்டினாள். அப்பொழுது திருஞான சம்பந்தரும் சடையாய் எனுமாள் சரணி எனுமாள் என்ற பதிகம் பாடி இறைவனிடம் வேண்டினார். வணிகனிடம் தீர்ந்து எழுந்தான். சம்பந்தர் அவ்விருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்தார். படிக்காசு பெறுதல். திருநாவுக்கரசர் ஒரு மடத்திலும் திருஞான சம்பந்தர் ஒரு மடத்திலுமாக தங்கி திருவீழி மேலை ஈசனை அடியார்களுடன் வழிபட்டு வந்தனர். ஒரு நாள் சீர்காழி அந்தனர் பலரும் வந்து அவரை சீர்காழி பதுக்கி வருமாறு வேண்டினர். சம்பந்தரோ அன்று இரவு கழித்து நாளை வீழி பெருமான் அருள் பெற்று செல்லலாம் என்று கூறினார். ஆனால் அன்றிரவு கனவில் தோணியப்பர் காட்சியளித்து சீர்காழி திருத்தோணியின் கண் தாம் இருந்த காட்சியை இத்திருவீழி மெல்லை விமானத்திடை காட்டுகின்றோம், கண்டு வழிபடுக என்று கூறி மறைந்தனர். அவ்வண்ணமே சம்பந்தர் வீழி விமானத்திடை கண்டு மகிழ்ந்து பாட்டி செத்து இருவர் கனவிலும் இறைவன் தோன்றி அளவற்ற புகழ் உடையவர்களே, இக்கொடிய பசி நோய் உலக இயல்பால் நிகழ்ந்ததாகும். அஃது உங்களை வந்தடையாது. ஆனால் உங்களை சார்ந்த அடியார்கள் வாட்டமுறாமல் காத்திட நித்தமும் ஒவ்வொரு பொற்காசனையும் நமது பீடத்தில் கிழக்கிலும் மேற்கிலும் நீங்கள் பெறுமாறு அளிக்கின்றோம் என்று கூறி மறைந்தார். கோன் பாண்டியனின் வெப்பு நோய் நீக்குதல். குலச்சிறையார் சம்பந்தரை அழைத்து வந்து வேண்டினால் நோய் நீங்கும் என்று மன்னனிடம் தெரிவித்தார். மன்னனும் அமைச்சரின் வேண்டுகோளுக்கு செவிச்சாய்த்து என் நோய் தீர்த்து வென்றவர் பக்கமே சார்வேன் என்று கூறி சம்பந்தரை அழைத்து வர பணித்தான். தம்மை அழைக்கவே சம்பந்தர் ஆலவாய் அண்ணலை வழிபட்டு மன்னன் அரண்மனை அடைந்தார். சம்பந்தர் மந்திரமாவது நீரு, வானவர் மேலது நீரு, சுந்தரமாவது நீரு, துதிக்கப்படுவது நீரு, தந்திரமாவது நீரு, சமயத்தில் உள்ளது நீரு, செந்துவர் வாயுமை பங்கன் திரு ஆலவாயன் திருநீரே என்னும் திருநீற்று பதிகம் பாடி மன்னனின் வலப்பக்கத்தில் திருநீரு பூசவே அந்நோய் அப்பக்கம் நீங்கியது. இடப்பக்கத்தில் இருமடங்காயிற்று. இடப்பாகத்து நோயையும் தீர்த்தருளுமாறு மன்னன் வேண்டவே சம்பந்தர் அவ்வாறே தீர்த்தார். யான் உயிர்த்தேன் என மன்னன் மகிழ்ந்தான். ஆண் பனையை பெண் பனை ஆக்குதல். சிவனடியார் ஒருவர் சிவபெருமானுக்காக அடியேன் பயிரிட்டு வளர்த்த பனைமரங்கள் எல்லாம் ஆண் பனைகளாகி காய்க்கவில்லை. இதனை கண்டு சமணர்கள் எள்ளி நகையாடுகின்றனர். எனவே இப்பனைகள் எல்லாம் காய்க்கும்படி அருள் புரிக என்று வேண்டினார் சம்பந்தர். பூத்தேர்ந்த என கொண்டு பின் பொன்னடி என்னும் பதிகம் தொடங்கி அதன் திருக்கடை காப்பில்
குறும்பை ஆண் பனை ஈன்குலை ஓத்தூர் என்று அருளிச் செய்தார். கண்டவர் வியப்ப ஆண் பனைகள் காய்க்கத் தொடங்கின. பலரும் சிவநெறி மேற்கொண்டு திருஞான சம்பந்தரை வணங்கி உய்ந்தனர். பூம்பாவியை உயிர்ப்பித்தனர். திருமயிலையில் வணிகக்குடியில் சிவனேசர் என்னும் ஒரு சிவனடியார் வாழ்ந்து வந்தார். அச்சிவனேசர் சம்பந்தரை காணாத நிலையிலும் அவரது வியத்தகு செயல்களை செவி வழி அறிந்து சம்பந்தரிடம் அயரா அன்பு மேற்கொண்டு ஒழுகினார். தன் மகள் பூம்பாவியை சம்பந்தருக்கு தருவேன் என உறுதி பூண்டு வளர்த்து வந்தார். ஒரு நாள் மலர் கொய்ய சென்றபோது அரவம் தீண்ட பெற்று அம்மகள் உயிர் நீத்தாள். கலக்கமுற்றார் சிவனேசர். பின் அவர் தம் மகள் உடம்பை தீயிலிட்டு வந்த சாம்பலையும் எலும்பையும் ஒரு குடத்தில் இட்டு பூசனை செய்து வந்தார். சம்பந்தருக்கு உரியவள் என்று ஓத பெற்றமையால் துன்பமுற வேண்டியதில்லை என தெளிவு கொண்டார். சம்பந்தர் ஒற்றியூர் வந்துள்ளார் என்பதை அறிந்த அவ்வடியார் சம்பந்தரை மயிலைக்கு வருமாறு அழைக்கலானார். சம்பந்தர் திருமயிலை கபாலீஸ்வரன் கோயில் வாயில் அணுகியதும் சிவனேசர் தன் மகளின் சாம்பலும் எலும்பும் உள்ள குடத்தினை எடுத்து வந்து வைத்தார். இதனை கண்ட சம்பந்தர் பட்டிட்ட புன்னை என தொடங்கும் திருப்பதிகம் பாடினார். மக்கள் அடைவதற்குரிய பயன் சிவனடியார்களை அழுது அமுது செய்வித்தலும் இறைவனது நல்விழா பொலிவு கண்டு மகிழ்தலுமே என்பது மெய்யாயின. பூம்பாவாய் நீ உலகார் முன் உயிரோடு வருக என்று அழைக்கும் குறிப்பில் பாடினார். குடத்துள்ளிருந்து பூம்பாவாய் மீண்டும் உயிர் பெற்று வெளிப்பட்டார். நிறைவாக சைவ சமயத்தின் புறவர்கள் நால்வராயினும் தலைமை தன்மை இறைவன் திருஞான சம்பந்தரிடமே வைத்தறினான். கண்ணிற்கு புலனாகாமல் கருத்துக்கு விளங்கும் இறைவனை காட்சி பொருளாக்கி மக்கள் மனதில் பதியும் வண்ணம் இறைவனின் திருவுருவங்களை வெளிப்படுத்துதல் என்பது திருஞான சம்பந்தரின் இறைநெறி பரப்பலில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. சம்பந்தர் தமிழில் மூல இலக்கியங்களாக பல பாடல்கள் பாடியுள்ளார். அவதாரத்திற்கு பல இவருடைய சான்றுகள் இதில் கூறப்பட்டுள்ளது. நன்றி. Hi, a small announcement. Here comes the most awaiting day. We're happy to announce that we have the valedictory and awarding ceremony tomorrow 10 a.m. The best presentation awards in each discipline for physical science, biological science, and arts and humanity will be awarded tomorrow with some entertainment. Stay tuned. Don't forget, 10 a.m.
விடியாத இரவென்று எதுவும் இல்லை, முடியாத துயரென்று எதுவும் இல்லை, வடியாத வெள்ளமென்று எதுவும் இல்லை, வாழாத வாழ்க்கை என்று எதுவும் இல்லை என்ற வைரமுத்துவின் வைர வரிகள் மனிதன் வாழ்க்கையில் பட்ட துன்பங்களை குறியீடாக ஓமித்துள்ளார். இதில் வைரமுத்துவின் கவிதைகளில் சிலுவை குறியீடு என்னும் பொருண்மையில் பேச தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் திருமதி ரா சிவகாமியை அழைக்கின்றார். இணைய வழி கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். என்னுடைய தலைப்பு வைரமுத்துவின் கவிதைகளில் சிலுவை குறியீடு. 20ஆம் நூற்றாண்டு இலக்கிய வடிவங்களான உரைநடை, நாடகம், நாவல், சிறுகதை, திறனாய்வு, புதுக்கவிதை போன்ற ஒவ்வொரு வடிவமும் ஒவ்வொரு வகையில் தன்மையில் தனக்கே உரிய தனி சிறப்புகள் பலவும் பொருந்தி அமைந்துள்ளன. புதுக்கவிதை உத்திகள் உள்ளடக்கத்தினை உணர்த்தும் முறையே உத்தி எனப்படும். உத்திகளை பொதுநிலை உத்திகள், மரபு வழிபட்ட உத்திகள், தனிநிலை உத்திகள், சிறப்பு நிலை உத்திகள் என பகுத்து உரைக்கலாம். புதுக்கவிதையில் பயன்படுத்தப்படும் உத்திகள் உவமை, உருவகம், படிமம், குறியீடு, அங்கதம், முரண், ஸ்லேடை, இருண்மை போன்றவையாகும். குறியீடு புதுக்கவிதையின் உத்திகளுள் குறிப்பிடத்தக்க உத்தியாக, சிறப்பான உத்தியாக, புதுக்கவிதையை மக்களிடத்தை அடையாளப்படுத்தும் உத்தியாக குறியீடு என்பது அமைகின்றது. குறியீடு புதுக்கவிதைக்கு மாபெரும் உத்திமுறை என்பது மேநாட்டு புதுக்கவிதைகளும் தமிழ் புதுக்கவிதைகளும் நன்கு உணர்த்துகின்றன. குறிகள் பல வகைப்பட்டதாக தோன்றினும் அவற்றின் சிறப்பு இயல்புகளை கொண்டு அமெரிக்க தத்துவ அறிஞர் சார்லஸ் சாண்டர்பீஸ் அவற்றை 3 வகைகளாக அடக்குதலை ரவி குறிப்பிடுகின்றார். அவை உருவக்குறி, சுட்டுக்குறி, குறியீடு என்பனவாகும். புதுக்கவிதை மரபு கவிதையின் கூறுகளில் இருந்து முற்றாக தன்னை விடுவித்துக் கொள்ளவில்லை எனலாம். இலக்கிய உலகில் தொடர்ந்து வாழ்ந்து வரும் பயன்படும் மரபுகள் சிலவற்றை புதுக்கவிதையும் பேணி வருகிறது என்கிறார் கவிக்கோ அப்துல் ரஹ்மான். மரபுணர்வை கொண்டே ஓமைகளின் பொருளை அறிய முடியும் என்று தொல்காப்பியர் கூறுகிறார். மரபுணர்வை கொண்டே ஆகு பெயர்களுக்கும் பொருள் அறிய முடியும். இலக்கியங்களில் வழங்கும் பொதுநிலை குறியீடுகள் இவ்வாறே மரபின் துணையால் பொருள் உணர்த்துவனவாகும். இப்போது நிலை குறியீடுகளின் ஆட்சி புதுக்கவிதையின் பயன்படும் மரபின் தொடர்ச்சியை காட்டுகிறது. கருத்தை எளிதில் சொல்வதற்கும் படிப்போரின் உணர்வுகளோடு கலந்துரைந்து உணர்வுகளை கிள்ளுவதில் ஆற்றல் உடையது என்பதாலும் அன்றிலிருந்தே கவிஞர்கள் இக்குறியீடுகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். சிகரங்களை நோக்கி என்ற கவிதை நூலில் சிலுவை குறியீடு. சிகரங்களை நோக்கி 1992 வெளியிடப்பட்டது. 10 ஆண்டுகளில் 10 பதிப்புகளை கண்டது. தமிழ் புது கவிதை உலக வாசகர்வால் மிகவும் வரவேற்பினையும் புகழினையும் வைரமுத்துக்கு ஈட்டி தந்தது. தமிழில் இதுவும் ஒரு படைப்பன்று, தமிழில் இது ஒரு படைப்பு என்ற முத்தாய்ப்பான வாசகத்தோடு விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. சில புத்தகங்களை பாராட்டுரைக்கோ முன்னுரைக்கோ எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது பாராட்ட வேண்டிய இடங்களை தேடி பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் பெரும் பிரச்சனையாக இருக்கும். வைரமுத்து அவர்களுடைய இந்த படைப்பில் எதை விடுப்பது என்பதுதான் பிரச்சனை என்று கூறும் அளவிற்கு வைரமுத்து கவித்துவத்தை இந்த நூலில் பரவலாக பார்க்க முடிகின்றது. இந்நூல் கவிதை நடையில் எழுதப்பட்ட உரைநடை நூல், முழுமையான கதை வடிவம் கொண்ட நூல், சில தத்துவ சிந்தனைகளையும் விஞ்ஞான உண்மைகளையும் வரைந்து காட்டிய நூல் என்ற புகழுரைக்கு காரணமாக அமைந்த இந்நூல் மானுடமும் மனித நேயமும் இந்த விண்ணிலே எட்ட வேண்டிய சிகரத்தை இன்னமும் எட்டவில்லை என்ற கருத்தை அடிப்படை கருத்தாக கருவாக கொண்டது. பாத்திர படைப்புகள். இயற்கையோடு ஏய்ந்து வாழும் கவியுள்ளம் வாய்ந்தவனாக திருஞானமும், இயற்கையான அறிவியல் சிந்தனை உள்ளவளாக ஓவியாவும், பழிவாங்கும் வெறி பிடித்தவராக ஓவியாவின் தந்தையான விஞ்ஞானியும் இந்த முப்பெரும் பாத்திர படைப்புகளும் இக்கவிதை நூலுக்கு சிறந்த கட்டுமானத்தை அமைத்து கொடுக்கின்றனர். என் லட்சியம் இப்போது தொட்டுவிடும் தூரத்தில். எந்த மனிதர்கள் என் மீது எச்சில் துப்பினார்களோ அவர்கள் முகத்தில் திராவகம் துப்பப் போகின்றேன். என்னை சிலுவை சுமக்க வைத்தவர்களே என்னை பள்ளத்தில் தூக்க வருவார்கள்.
என் ஆராய்ச்சியில் இந்த பூமி உருண்டு புரளப் போகிறது. களவாடப்பட்ட என் கிரீடத்தை என் காலடியில் வைக்காமல் விடமாட்டேன் என்று வரும் பகுதியில் சிலுவை குறியீடாக இடம்பெற்றுள்ளது. உலகத்தை அழிக்கும் ஆற்றல் படைத்த தனது கண்டுபிடிப்பை குறித்து விஞ்ஞானி திருஞானத்துடன் உரையாடும் பொழுது தனது பழைய கண்டுபிடிப்பு களவாடப்பட்டதற்கு பழிக்கு பழி வாங்க புதிய கண்டுபிடிப்பை பல்லக்கு என்று குறியீடாக குறித்த அவர் தனது கூற்றின் மூலமாக பழைய கண்டுபிடிப்பு களவாடப்பட்ட சோகத்தை துயரத்தை தான் சிலுவை என்ற குறியீடாக கூறி செல்கின்றார். களவு போதல், சோகத்தில் ஆழ்தல், துயரப்படுதல், ஏமாற்றம் அடைதல் இவை போன்ற கருத்துக்களின் அடிப்படையில் குறியீடாக சிலுவையை வைரமுத்து இங்கே படைத்தளித்த பான்மை நயமிக்கது. இங்கு சிலுவை என்ற சொல்லிற்கு குறியீடாக வைரமுத்து உணர்த்தும் பொருள்கள், விளக்கங்கள் திருவிவிலியத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு பெருமான் சுமந்து சென்ற கொடுமையான, பாரமான, துயரமான சிலுவையை சித்தரிக்கும் முகமாக படைக்கப்பட்டுள்ளது. பூமிக்குள் இறங்கி என் சிலுவையையும் பகலையும் புதைத்து கொண்டு தாக்கத்தை இமைகளால் துண்டித்துவிட்டு என் பிப்பெட்டுகளை சிலுவையாக்கி அதில் எண்ணெயை அரைந்து கொண்டு என்று அமைகின்ற பிரிதொரு இடத்தில் விவிலிய பகுதியில் இடம்பெறுகின்ற சிலுவை பொருளானது குறியீடாக வந்துள்ள பாங்கினை அறிய முடிகின்றது. அதாவது விஞ்ஞானி இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் ஆணை அறைந்ததை போன்று என்னை நானே சிலுவையில் அறைந்து கொண்டு புதிய கண்டுபிடிப்பை கண்டுபிடித்துள்ளேன் என்று கூறும் இடத்து சிலுவை ஒரு சிறந்த குறியீடாக வைரமுத்துக்கு கைவர பெற்றுள்ளது என்பதை நன்கு உணர முடிகின்றது. மன்னிப்பு பரிகாரம் அல்ல. கவிதையில் சிலுவை குறியீடு. செய்த பாவத்துக்காய் நானும் சிலுவை சுமக்கலாமா? பாவம். தனது சொந்த முதுகு தண்டையை சுமக்க முடியாதவன் சிலுவையை எப்படி சேர்த்து சுமப்பான் என்ற கவிதையில் சிலுவையானது பாவத்திற்கு குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கலப்பு மனம். கவிதையில் சிலுவை குறியீடு. நமக்கு நாமே செதுக்கி கொண்ட சிலுவைகள் ஜாதிகள், அந்த சிலுவைகளில் சேர்த்து நம்மை நாமே அடித்து கொண்ட ஆணிகள் என்ற கவிதையில் சிலுவையானது ஜாதிக்கு குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இறக்க முடியாத சிலுவை. கவிதையில் சிலுவை குறியீடு. நீதான் நினைக்கப்படுகிறாய், சொல். நீ என்னை நினைப்பது எப்போதடி? ஏதாவது இறுதி ஊர்வலம் உன்னை கடக்கும் போதா என்ற கவிதையில் சிலுவையானது இறுதி ஊர்வலத்திற்கு குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஏ 2000 கவிதையில் சிலுவை குறியீடு. ஏ 2000 ஏது கொணர்வாய் எமக்கும், எங்களை சுமக்கும் தொட்டில் செய்வாயா, இல்லை நாங்கள் சுமக்க சிலுவை செய்வாயா என்ற கவிதையில் சிலுவையானது துன்பத்திற்கு குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. காதலித்து பார். கவிதையில் சிலுவை குறியீடு. விழித்து பார்க்கையில் உன் தெருக்கள் களவு போயிருந்தாலும் ஒரே ஆணியில் இருவரும் சிக்கன சிலுவையில் அறையப்பட்டாலும் நீ நேசிக்கும் அவனோ அவளோ உன்னை நேசிக்க மறந்தாலும் காதலித்து பார். சொர்க்கம் நரகம் இரண்டில் ஒன்று இங்கேயே நிச்சயம், காதலித்து பார் என்ற கவிதையில் சிலுவையானது அன்பிற்கு குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இரும்படிக்கும் ரோஜாக்கள் கவிதையில் சிலுவை குறியீடு. அங்கங்கே தேசமங்கும் இரும்படிக்கும் ரோஜாக்களை, பொதி சுமக்கும் பூக்களை, தாய்ப்பாலுக்கு சம்பளம் கட்ட சம்பாதிக்கும் சிசுக்களை, சிலுவையில் அறையப்பட்ட சின்ன சின்ன இயேசுக்களை கூப்பிடுங்கள் நேருஜி, குழந்தைகள் தினம் கொண்டாட வேண்டும் என்ற கவிதையில் சிலுவையானது குழந்தைகளுக்கு குறியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. நிறைவுரை. வைரமுத்து திருவிவிலியத்தில் இடம்பெறுகின்ற அதே பொருளை உள்வாங்கிக் கொண்டு சிலுவையை சிறந்த முறையில் தனது கவிதைகளில் குறியீடாக அமைத்துள்ளார். புலப்படுத்த விரும்பும் கருத்துக்கும் புலப்பாட்டு உத்திக்கும் இவ்வாறு சிறந்த முறையில் சிலுவை என்பது வைரமுத்துவின் கவிதைகளில் குறியீடாக அமைந்துள்ளது. நன்றி. திரைக்கடல் ஓடி திரவியம் தேடிய திராவிடன், ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் ராஜ்யம் செலுத்திய உலகின் முதல் மானிடன். அந்த மானிடனின் வணிக முறைகளை பண்டைய தமிழரின் வணிக உத்திகள் என்னும் பொருண்மையில் பேச வருமாறு தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ரா. கிரிஜா அவர்களை அழைக்கின்றேன்.
இவ்வமர்வில் பங்கேற்றிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் தலைப்பே பண்டைய தமிழின் வணிக உத்திகள். பண்டைய தமிழர் வணிகம் சிறப்பாக நடைபெற வணிகர்கள் சில உத்திகளை பயன்படுத்தினர். இந்தெந்த பொருட்கள் இங்கு விற்கப்படுகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் தங்கள் பொருட்களை பற்றி மக்களுக்கு அறிவிக்கவும் வணிகர்கள் சில உத்திகளை பயன்படுத்தினர். கொடிகள் பறக்கவிடும் அடையாளம் மூலமும் விளக்குகள் வைத்தும் விழா காலங்களில் அங்காடிகள் அமைத்தும் விற்பனை செய்தனர். கொடி அடையாளம். கொடி அடையாளம் என்பது ஒவ்வொரு கடைகளில் ஒவ்வொரு வண்ணத்தில் கொடிகள் ஏற்றப்பட்டிருக்கும். இந்த பொருட்கள் இங்கே விற்கப்படுகின்றன என்று எளிதில் அறிய இது மிகவும் உதவியாக இருக்கும். தானியம் விற்கும் இடத்தில் அடையாள குறி. பல வகை கூலமும் குவித்த மருங்கில் என்ன பொருள் இங்கு உள்ளது என்று அறிய கொடிகள் மூலம் எடுத்து சொல்லப்பட்டுள்ளது. இக்கருத்தை கூல மருங்கில் கொடியெடுத்து நுவலும் என்ற சிலப்பதிகார பாடலடி புலப்படுத்துகிறது. இந்திர விழாவிற்கு கடலாட செல்லும் வழியில் மாலைச்சேரியின் கூலக்கடை தெரு ஒன்று உண்டு. இதில் இன்னென்ன பொருள் இது என கொடிகள் விளக்கமாக அறிவிக்கும் தன்மை காணப்படுகிறது என்று பழந்தமிழர் வணிகம் என்ற நூலில் எழிலரசி பாலசுப்பிரமணியம் அவர்கள் இதற்கு சான்றாக்கின்றார். உணவுப் பொருட்கள் விற்கும் இடத்தில் கொடி. நெல், அரிசி, பாக்கு, வெற்றிலை போன்ற அனைத்து உணவுப் பொருட்களின் மனமும் சுவையும் மாறாமல் இருக்க தம்முடைய பண்டங்களில் மூடியிட்டு வைக்கப்பெற்ற மரக்கலங்களில் துகிர்கொடி பறக்கும் என்பதை கூழுடை கொழு மஞ்சிகை தாமுடை தன்பணியத்து வால் அரிசி பலிசிதறி பாகு புகுத்த பசுமெழுங்கின் கால் ஊன்றி துகிர்கொடி என்று பட்டினப்பாலை என்ற பாடலடி சுட்டுகிறது. உணவுப் பொருட்கள் விற்கும் இடத்தில் அவற்றை அடையாளப்படுத்தி மக்களுக்கு அறிவிக்க கொடிகள் பறக்கவிட்டதை இதன் மூலம் அறிய முடிகிறது. பொன் விற்கும் கடையில் ஏற்றப்பெற்ற கொடி. பொன் வணிகர் இன்ன பொருள் இவ்விடத்தில் இப்பொருள் உள்ளதை விளக்க கொடிகள் ஏற்றப்பட்டுள்ளது என்பதை சிலப்பதிகார பாடலடிகள் மூலம் அறியலாம். கடைகளில் அடையாள கொடி. மதுரை நகரில் அமைத்த நாலங்காடி மற்றும் அல்லங்காடிகளில் பல்வேறு கொடிகள் கட்டி பறக்கவிடப்பட்டிருந்தன. அக்கருத்து ஒவ்வொரு கண்டன இரு பெரு நியமித்து சாறு அயர்ந்து எடுத்து உருவ பல்கொடி என்று மதுரை காஞ்சி பாடலடிகளில் கூறப்பட்டுள்ளது. இங்கு நியமம் என்ற சொல் கடைவீதி என்ற பொருளை தருகிறது. தாம் விற்கும் பண்டங்களை பற்றி விளக்கம் எழுதிய கொடிகளை வணிகர்கள் தன் கடைகளின் மேல் பறக்க விடுவார்கள் என்று தமிழக வரலாறும் பண்பாடும் மக்களும் பண்பாடும் என்ற நூல்களில் கே பிள்ளை அவர்கள் கொடிகளை ஏற்றும் வணிக யுக்தி பற்றி கூறியுள்ளார். நாவாய்கள் மீது கொடி. கடல் வழி வணிகத்தில் கரையில் இருப்போருக்கு வணிகம் குறித்து சென்றோர் நலமுடன் திரும்பினர் என்பதையும் தாங்கள் விரும்பிய பொருட்கள் இம்மரக்கலங்களில் வந்துள்ளன என்பதையும் உணர்த்த வணிகர்கள் திரும்பி வருகின்ற நாவாய்கள் மீது கொடிகள் கட்டப்பட்டிருக்கும் என்பதை மிசைக்கூம்பின் அசைக்கொடி என்ற பட்டினப்பாலடி மூலம் காணலாம். பொருட்களின் வண்டிகளில் பெயர் பொறித்தல். பெயர் பொறித்த பண்டங்கள் பண்டகசாலைகளில் இருந்து வண்டிகளில் வெளிவந்துள்ளன என்பதை சிலப்பதிகார பாடலடி மூலம் அறியப்படுகிறது. இதன் மூலம் பெயர் பொருத்தல் எனும் வணிக உத்தி சங்க காலத்தில் இருந்துள்ளதை அறிய முடிகிறது. சரக்கு பொதிகைகளில் மேல் அவற்றின் அளவோ எடையோ பொறிக்கப்பட்டு இருக்கும். அவற்றை ஏற்றி சென்ற வண்டிகளின் மேலும் அளவு பொறிக்கப்பட்டதுண்டு என்று தமிழ் சமூகத்தின் அறமும் ஆற்றலும் என்ற நூல்களில் ராஜ் கௌதமன் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார். பந்தர். பண்டங்களை பந்தலிட்டு வைத்து விற்றனர். கடல் வாயிலாக வந்த நல்ல ஆபரணங்களாகிய செல்வத்தை பந்தலிட்டு வைத்தனர் என்பதை இன்னிசை புணரி இறங்கு பௌவத்து நன்கல விருந்தை துஞ்சும் பந்தர் என்ற பாலடி மூலம் 10 பாலடிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. விளக்குகள். இரவு நேர கடைகளில் மக்கள் விற்பனைக்காக வைக்கப்பெற்ற பொருட்களை தெளிவாக காணும் வகையில் விளக்குகளை பயன்படுத்தினர். கடற்கரை விளக்கும் இரவு நேரத்து கடல் வழி போக்குவரத்துக்கு பயன்பட்டது. இரவு நேர கடைகளில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் வணிகர்களின் விளக்குகள் பற்றி சிலப்பதிகாரத்தில் தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நறுமண பொருட்கள் விற்கும் இடத்தில் விளக்கு. வண்ணமும் சாந்தும் மலரும் சுண்ணமும்
விற்போர் வைத்திருந்த விளக்குகள் குறித்து வண்ணமும் சாந்து மலரும் சுண்ணமும் பண்ணிய பகுதியும் பகர்வோர் விளக்கமும் என்ற சிலப்பதிகார பாடலடி கூறுகிறது. கம்மியர் வைத்திருந்த விளக்கு. தொழில்களில் சிறப்பு பெற்ற பணிக்கட்டார்கள் தொழில் செய்யும் இடங்களில் வைத்திருந்த விளக்குகள் பற்றி செய்வினை கம்மியர் கைவினை விளக்கமும் என்ற சிலப்பதிகார பாடலடிகள் கூறப்பட்டுள்ளது. பிட்டு வணிகர்கள் வைத்திருந்த விளக்கு. பிட்டு வணிகர்கள் பிட்டு விற்பதற்கு முறையாக வைத்திருந்த விளக்குகள் பற்றி காழியர் மோக துழூரி விளக்கமும் என்ற சிலப்பதிகார பாடலடி கூறப்பட்டுள்ளது. அப்பர் வணிகர் அகல் விளக்கு. அப்பர் வணிகர் குடத்தட்டில் வைத்திருந்த கரிய அகல் விளக்கு குறித்து கூவியன் காரக குடல்கால் விளக்கமும் என்ற சிலப்பதிகார பாடலடி விளக்குகிறது. விழாக்கால வணிகம். பொதுவாக பகல் இரவு காலங்களில் குறிப்பிட்ட இடத்தில் அங்காடிகளிலும் தனித்தனி வீதிகளிலும் பொதுவாக ஓரிடத்திலும் வணிகம் செய்யப்பட்டது மட்டுமின்றி வீதிகளில் திரிந்து பொருட்களை விற்கும் வகையில் பிரிதொன்றும் அக்காலத்தில் இருந்துள்ளது. விழா காலங்களில் விழா நடைபெறும் ஊரின் தெருக்களில் பொருட்கள் விற்க பெற்றன. வரத மகளிர் கடல் மீனை திருவிழா நடைபெறுகின்ற ஊர்களில் கொண்டு போய் எளிதில் விற்றனர் என்பதை திமிலோன் தந்த கடுங்கண் பயமீன் தழையணி அல்குல் செவ்வத் நங்கையர் விழவயர் மருங்கின் விளையன பகரும் காணலன் சிறுகுடி என்ற அகநானூறு பாடலடி மூலம் அறியலாம். குறிப்பிட்ட விழா காலங்களில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் மிகுதியாக மக்கள் கூடுவதை கருதி அவர்கள் தேவையை நிறைவு செய்யும் வண்ணமும் எளிதில் பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் வகையிலும் இது நடைபெற்றிருக்க வேண்டும். நிறைவுரையாக வணிக வளாகங்களில் என்னென்ன பொருட்கள் இவ்விடத்தில் விற்பனை செய்ய பெற்றன என்பதை வாங்குவோர் அறிய தனித்தனி கொடிகள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன. அவ்வாறே இரவு நேர கடைகளில் அகல் விளக்குகள் குடல் விளக்குகள் என விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டிருந்தன. விளம்பரங்கள் வளராத அக்காலத்தில் வணிக வளாகங்களில் அடையாள கொடிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. நன்றி. கல்வி, செல்வம், வீரம் என்ற மூன்றில் கல்விக்கே முதலிடம். என்றைக்கும் கற்றவர்க்கே முதலிடம். கற்றதனாலே அவனை அவர் பாடியது என்ற சிறப்பிடம். கற்கவில்லை என்றால் என்றைக்குமே உனக்கு வெற்றிடம் என்று கல்வியின் சிறப்புகளை கல்வி பற்றிய பிரபஞ்சனின் புதுமை நோக்கு எனும் தலைப்பில் பேச வருமாறு தமிழ்துறை உதவி பேராசிரியர் முனைவர் ரா பேரரசியை அழைக்கின்றனர். அனைவருக்கும் வணக்கம். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கனும் காணோம் என்று முழங்கிய மகாகவி வாழ்ந்த மண்ணில் பிறந்து வளர்ந்த பிரபஞ்சனின் கல்வி பற்றிய புதுமை நோக்கு என்னுடைய தலைப்பாகும். முன்னுரை. மனித வளர்ச்சிக்கும் நாகரிக பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும் அடிப்படையாக தேவைப்படுவது கல்வியாகும். இளமையிலிருந்தே கல்வி மனிதனின் அறிவை வளர்ப்பதோடு அவனது வாழ்க்கையை நன்முறையில் அமைத்துக் கொள்வதற்கு பெரிதும் உதவுகிறது. இதனால் மனிதனின் வாழ்வில் இன்றியமையாத இடத்தை பெற்று வரும் கல்வியின் தேவை புலப்படுகிறது. மாணவர்களின் அறிவு வளத்தை பெருக்கும் கல்வியின் சிறப்பியல்புகளோடு அக்கல்வி என்னும் செல்வத்தை குறையாமல் கொடுக்கும் ஆசிரியர்களின் கடமை பற்றிய விளக்கங்களும் இக்கட்டுரையில் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. கல்வி பற்றிய விளக்கம். கல்வி எனும் சொல் கல் என்னும் முன்னிலையில் நின்று தோன்றியதாகும். கல்லுதல் என்பது தோண்டுதல் என்று பொருள்படும். எனவே மனிதரின் அறியாமையை தோண்டி எடுத்து அவர்களின் உள்ளே இருக்கும் அறிவை பிரகாசிக்க செய்வதற்கு உதவியாக அமையும் முயற்சியே கல்வி என்று கூறப்படுகின்றது. இத்தகைய கல்வியை கடவுளென நினைத்து கற்றலே சரியானதாகும். ஏனெனில் முற்போக்கான சமுதாயத்தில் கல்வியை தனித்துறையாகவும் நிறுவனமாகவும் கருதுகின்றோம். பொது மனிதனின் வாழ்க்கையில் முதற்குழுவாகிய குடும்பம் அவனுக்கு கற்பித்த போதிலும் அவன் நாட்டின் உறுப்பினனாகவும் மனித வர்க்கத்தில் இடம்பெறும் கல்வி துணை நிற்கின்றது.
என்று கூறி கல்வி மனிதனின் சமுதாய வாழ்க்கைக்கு அடிப்படையாக விளங்கி வரும் பாங்கினை சமூகவியலாளர் ரா கல்பகம் வலியுறுத்துகிறார். கல்வியும் ஒழுக்கமும். கல்வி மனிதனை அறிவுள்ள மனிதனாக உருவாக்குகிறது, முதிர்ந்த சிந்தனைகளை தருகிறது, வாழ்க்கையில் தெளிவை உண்டாக்குகிறது, உலகிற்கு அறிஞர்களை அளிக்கிறது. மனிதன் உயிர் வாழ்வதற்கு உணவு எவ்வளவு முக்கிய தேவையாக இருக்கின்றதோ அதே போன்று கல்வியும் அவனது வாழ்வில் அறிவு தேவையை நிறைவு செய்கிறது. இக்கல்வியின் சிறப்பை பற்றி சமுதாய வளர்ச்சியில் கல்வியும் சட்டமும் என்ற நூலின் ஆசிரியர் திரிலோக சீதாராம் குறிப்பிடுகையில், கல்வி ஒருவனுக்கு பிழைப்பை மட்டும் தராமல் உழைப்பையும் பிழைப்பையும் தருதல் வேண்டும் என்கின்றார். இவரது கூற்று மனிதனின் வாழ்வில் கல்வி ஆற்றி வரும் அரிய பணியை உணர்த்தி நிற்கின்றது. இன்றுள்ள சமூக மரபுகளை இனிவரும் சந்ததியினருக்கு காத்தளிக்கும் வாய்ப்பாக கல்வி அமைந்துள்ளது. இக்கல்வி உலகில் ஒழுக்கம் என்பது இன்றியமையாததாக கருதப்படுகிறது. அத்தகைய ஒழுக்கத்தை ஆசிரியரும் மாணவரும் சரியான முறையில் பின்பற்றுவது சமுதாய மேம்பாட்டிற்கு வழிகோலும் என்று வாக்கியமேரி பன்னன் புதினங்களில் சமுதாய மாற்றம் என்ற ஆய்வு நூலில் குறிப்பிடுகின்றார். சமுதாயத்தில் கல்வி மனித ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் கருவியாக செயல்பட்டாலும் அத்துறையில் சில நிறை குறைகள் இருக்கவே செய்கின்றன. இதனை உணர்த்தும் வகையில் கல்வியை பின்னணியாக கொண்டு பிரபஞ்சன் பல புதினங்களை படைத்திருக்கின்றார். பள்ளி கல்வியின் நிலை. பிறந்ததிலிருந்து பெற்றோரின் அரவணைப்பில் வாழும் குழந்தைகள் கல்வி கற்கும் பருவம் வந்ததும் பள்ளிக்கு செல்கின்றனர். பள்ளிக்கு செல்லும் குழந்தைகள் தமது வீட்டை விட அதிக நேரம் பள்ளியிலே செலவழிக்கின்றனர். இதற்காக அவர்கள் காலையில் கண் விழித்து பள்ளிக்குரிய சீருடைகள் அணிந்து படிக்காத, மனப்பாடம் செய்யாத, வீட்டுப்பாடம் எழுதாத கவலையுடன் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இத்தகைய பள்ளி கல்வி கற்கும் குழந்தைகளின் பரிதாப நிலையை பிரபஞ்சன் நேசம் மறப்பதில்லை என்ற புதினத்தின் வாயிலாக சுட்டிக்காட்டுகின்றார். புதின ஆசிரியர் பிரெஞ்சு பகுதியை சார்ந்தவராகையால் இந்திய கல்வியை பிரெஞ்சு கல்வியுடன் ஒப்பிடுகிறார். பிரான்சில் குழந்தைகளின் கல்வி குறித்து சர்ச்சை பலமாக இருந்து மாறுதல் தோன்ற தொடங்கிவிட்டன. ஆனால் அம்மாற்றம் இந்திய கல்வியில் தோன்றவில்லை என்பதோடு குழந்தைகளின் குழந்தமையை காவு கொள்ளும் பலிபீடமாக பள்ளிக்கூடங்கள் மாறி வருகின்ற நிலையில் கல்வியின் மகத்துவம் சீர்கெட்டு போகும் பரிதாப நிலை தோன்றும் என்பதை பிரபஞ்சன் இப்புதினத்தில் வெளிப்படையாக எடுத்து எம்புகிறார். அவர் குழந்தைகள் விளையாடும் இடம் பள்ளிக்கூடம், விளையாடும் போதே கற்றுக்கொள்கிற இடம் பள்ளிக்கூடம், படிப்பு வேறு பயிலுதல் வேறு என்று பிரிக்கப்படாத இடம் பள்ளிக்கூடம் என்கிற கருத்தாக்கங்கள் தோன்றி பள்ளிகள் சீரமைக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தன. இந்த குழந்தைகள் இன்னும் புத்தக மூட்டையை சுமந்து கொண்டு திரிகின்றன என்று குறிப்பிட்டு இந்திய பள்ளி கல்வி முறையில் காணப்படும் குறைகளை சுட்டி காட்டுவதோடு அதனால் குழந்தைகள் அனுபவிக்கும் இன்னல்களையும் மன உளைச்சலையும் உணர வைக்கின்றார். இதனால் மாணவர்களுக்கு ஆரம்ப கல்வியை பயிற்றுவிக்கும் இந்திய பள்ளிக்கூடங்களில் மாற்றங்கள் தோன்ற வேண்டியதன் அவசியத்தையும் தனது ஆதங்கத்தையும் இப்புதினத்தின் வாயிலாக வெளிப்படுத்துகிறார். இவற்றின் மூலம் பிரபஞ்சனுக்கு குழந்தைகள் எதிர்காலத்தின் மீதுள்ள அக்கறையும் அவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிகாட்டும் கல்வியில் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும் என்ற ஆதங்கமும் வெளிப்படுவதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. பிரபஞ்சனின் புதுமை பள்ளி. கல்வியின் சிறப்பும் தேவையும் காலந்தோறும் சான்றோரால் வலியுறுத்தப்பட்டு வருகிறது. இக்கல்வி ஒரு காலத்தில் செல்வம் உடையவரே எளிதில் பெறக்கூடிய நிலையில் இருந்தது. ஆனால் இன்று கல்வியும் கல்வி கூடங்களும் பொது உடைமையாகி அனைவரும் அதன் பயனையும் சிறப்பையும் அனுபவிக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. புதிய பாரதம் படைக்க விரும்பிய பாரதியார் தமிழகத்தில் வீடுதோறும் கலையின் விளக்கம், வீதிதோறும் இரண்டொரு பள்ளி என்ற வகையில் அறிவு பரவ வேண்டும் என தம் ஆவலை வெளிப்படுத்துகின்றார். பாரதியாரின் வழிவந்த பிரபஞ்சன் மாணவர்களின் அறியாமையை போக்கி அறிவை வளர்க்கும் கல்வி கூடங்கள் எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை சுகபோக தீவுகள் புதினத்தின் வழி புலப்படுத்தி இருக்கிறார். பிரபஞ்சன் தனது கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப மாணவர்களின் சுதந்திரத்தை மனத்திற்கொண்டு அவர்களின் எதிர்கால வாழ்விற்கு வழிகாட்டியாக விளங்கும் புதுமை பள்ளி ஒன்றை அமைத்து காட்டியுள்ளார். அது ஒரு வித்தியாசமான பள்ளிக்கூடம். ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் 10-15 மாணவர்கள், 15 மாணவர்களுக்கு 10 ஆசிரியர்கள். வகுப்பு என்பதை அறைகளாக அடையாளம் காணாமல் மாணவர்களின் தரத்தினால் தகுதியினால் அடையாளம் கண்டார்கள் பள்ளி நிர்வாகிகள். ஒரு மேநாட்டு செல்வந்தரும் அறிவாளியுமான ஒருவரால் கட்டப்பட்ட முன்மாதிரி பள்ளி அது. பள்ளியை சுற்றி மாபெரும் தோட்டம் இருந்தது. நகரத்து பெட்ரோல் காற்று உள்ளே நுழைய முடியாத விதமாக மிகவும் உள்ளே அடங்கி போயிருந்தது பள்ளி. ஒவ்வொரு வகுப்பு மாணவரும் என்னென்ன தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது பாடத்திட்டம். அங்கு புத்தக செய்திகளை வீடியோ மூலமோ நேராகவும் கற்றுத்தந்தார்கள். மாணவர்கள் நூலகங்களில் தங்கள் பெரும்பாலான நேரத்தை கழித்தார்கள். ஐயம் ஏற்படும் பொழுது தங்கள் ஆசிரியர்களை அணுகினார்கள்.
ஒவ்வொரு மாணவனும் 12 ஆண்டு காலமும் 15 ஆண்டு காலமும் அங்கு பயின்று வெளியேறும் காலத்தில் இந்திய மொழிகள் 2, ஐரோப்பிய மொழிகள் 2, கலைகளில் அல்லது விஞ்ஞானத்தில் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் தேர்ச்சியும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்தது என்று எதிர்காலத்தில் கல்விக்கூடங்கள் உருவாக வேண்டிய வடிவத்தை தனது கற்பனை கலந்து சிற்பி ஒரு சிற்பத்தை செதுக்குவதை போன்று பள்ளிக்கூடத்தின் வடிவத்தினை இப்புதினத்தின் மூலம் படம் பிடித்து காட்டியிருக்கிறார். கல்வியின் மதிப்பு. இன்றைய மாணவர்கள் நாளைய நாட்டின் தலைவர்கள். எதிர்கால இந்தியா அவர்களின் கையில் தான் என்பது அனைவராலும் அறியப்பட்ட உண்மையாகும். அவர்களுக்கு சிறந்த புலமையையும் ஆழ்ந்த சிந்தனையையும் தன்னம்பிக்கையும் வழங்கக்கூடிய கல்வி வழிகாட்டியாக அமைந்துள்ளது. இச்சிறப்புகளை உடைய கல்வியின் மதிப்பு மாணவர்களின் மத்தியில் எதிர்மாறான கண்ணோட்டத்துடன் காணப்படும் நிலையை பிரபஞ்சன் கனவுகளை தின்போம் புதினத்தின் வழி சுட்டிக்காட்டுகின்றார். இப்புதினத்தில் பள்ளி ஆசிரியராக வரும் நூதனா சமுதாய முன்னேற்றத்தில் அக்கறையுடன் செயல்படும் தன்மையுடையவள். அத்தகையவள் பள்ளியில் பணியமர்த்தப்பட்ட முதல் நாள் மாணவர்களை கேள்விகள் கேட்டு துன்புறுத்தாமல் அவர்களிடம் இயல்பாக பேச தொடங்குகின்றாள். கல்வியை பற்றி அவர்களது சிந்தனை எந்த நோக்கத்தில் பிரதிபலிக்கிறது என்பதை அறிய முற்படுகிறாள். இதனால் எதுக்கு நாமெல்லாம் படிக்கணும் என்ற கேள்வியை மாணவர்களிடம் கேட்க ஒவ்வொருவரும் தங்கள் மனதில் இருக்கும் கருத்துக்களை ஆசிரியையுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றனர். அவர்கள் வேலைக்கு போறதுக்கு, மதிப்பா வாழறதுக்கு எவ்வளவு அதிகமாக படிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு சம்பளமும் உயரும் டீச்சர், படிச்சாதான் டீச்சர் ஊர்ல உள்ளவங்க மதிப்பாங்க, கடைசியாக ஒரு பையன் சொன்னான் படிச்சா பெரிய வேலைக்கு போகலாம், பணக்கார குடும்பத்துல பொண்ணு கட்டலாம், டவுரி நிறைய கிடைக்கும் என்று மாணவர்களின் பலவிதமான பதில்கள் நூதனாவை வியப்படைய செய்ததாக பிரபஞ்சன் குறிப்பிடுகிறார். கல்வி மனிதனின் அறியாமையை அகற்றி அறிவை வளர்ப்பதற்காக தோற்றுவிக்கப்பட்டது என்ற நிலை இன்றைய மாணவர்களிடத்து மாற்றம் பெற்று கல்வியின் மதிப்பு நிலைகுலைந்து போய் காணப்படுவதை பிரபஞ்சன் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். வேலைக்காக கல்வி, சம்பளத்துக்காக வேலை, இதுதான் இன்றைய கல்வியின் மதிப்பு. திருமண சந்தையில் ஆண்கள் வரதட்சணை வாங்குவதற்கும் பெண்கள் வரதட்சணைக்காக சம்பாதிப்பதற்கும் கல்வி பயன்படுகிறது என்று இன்றைய கல்வியின் மதிப்பை பற்றி தமிழ் நாவல்களின் மதிப்புகள் என்ற நூலில் சேதுமணியன் குறிப்பிடும் கருத்துகள் பிரபஞ்சனின் கல்வி பற்றிய மாறுபட்ட சிந்தனையுடன் ஒப்பு நோக்கத்தக்கதாக அமைந்துள்ளது. வியாபாரமாகும் கல்வி. கல்வி நிறுவனங்கள் நலிந்து போய் வியாபார சந்தைகளாகி வரும் நிலையை பிரபஞ்சன் முதல் மழைத்துளி என்ற புதினத்தில் இடம்பெற்றுள்ள வைதேகி பாத்திரத்தின் வாயிலாக எடுத்துரைக்கிறார். வைதேகி இன்றைய கல்லூரியின் நிலையை பற்றி தனது நண்பன் ரூமியிடம் குறிப்பிடுவதை போன்று பிரபஞ்சன் கதை போக்கினை அமைத்துள்ளார். வைதேகி தனது நண்பனிடம், எனக்கு அழைப்பு அனுப்பினது ஒரு கல்லூரி, தனியார் கல்லூரி. கல்லூரி உரிமையாளர் முன்னாள் அரசியல்வாதியாம். ஏதோ காரணத்தால் அதை விட்டு சினிமா கொட்டகை, மதுக்கடை நடத்தி இருக்கிறார். இப்ப எல்லாம் பள்ளிக்கூடம், காலேஜ் நல்ல பிசினஸ் இல்லையா, இதுக்கு வந்திருக்கிறார். ஒரு அரிசி மண்டியை வாடகைக்கு எடுத்து இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தொடங்கி இருக்கிறார். செம அறுவடை. இந்த உற்சாகத்தில் மெடிக்கல் காலேஜ், ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் தொடங்கிவிட்டார் என்று கூறுகிறார். இதன் மூலம் சமுதாயத்தில் நல்ல கல்வி கற்று ஆசிரிய பணி அனுபவம் உள்ளவர்கள் மட்டுமே கல்வி கூடங்களை தொடங்க வேண்டும் என்ற நிலை மாறிவிட்டதையும், வியாபாரத்தை நோக்கமாக கொண்டு செயல்படும் இத்தகைய கல்வி கூடங்கள் மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு பங்காற்றுவதில் மந்தநிலை காட்டுகின்ற தன்மையையும் உணர்த்துகிறார். ஆசிரியர்களின் கடமை உணர்தல். கல்விக்கு ஆணிவேராக இருப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள் ஆவர். ஆசிரிய பணி மகத்தான பணி. குழந்தை பருவத்திலிருந்து கல்லூரி பருவம் வரை இளைய சமூகத்தை வடிவமைப்பவன் ஆசிரியனே ஆவான். ஆசிரியர்கள் எதிர்கால தூணை உருவாக்கும் சிற்பிகளாக கருதப்படுகின்றார்கள். ஒரு நல்ல சிற்பி தான் உயிரோட்டமான சிற்பத்தை உருவாக்க முடியும். ஒரு நல்ல பண்புடைய ஆசிரியர்கள் தான் நல்ல பண்புடைய மாணவர்களை உருவாக்க முடியும் என்று ஆசிரியருக்குரிய சிறப்பு பண்புகளை கு. மோகனராசு எடுத்துரைக்கின்றார். இப்பண்புகளின்றி செயல்படும் ஆசிரியர்களின் செய்கையை பிரபஞ்சன் காகித மனிதர்கள் என்னும் புதினத்தின் வழி வன்மையாக கண்டிக்கிறார். இதனை, எனக்கு பல பேராசிரியர்கள் நண்பர்கள் உண்டு, பலரும் படிப்பதையே மறந்து போனவர்கள். PhD பட்டம் பெற்ற பின் அவர்களுக்கு அறிவுலகமே அஸ்தமித்து விட்டது. தன்னை சுற்றி தன் துறையில் என்ன நடக்கிறது என்பது கூட அறியாதவர்கள் அவர்கள். இவர்கள் மாணவர்களை முட்டாள்கள் என்று கருதுகிறார்கள் என்பதுதான் வேடிக்கை. நான் அறிந்து எந்த மாணவனும் தன் ஆசிரியனை விட பாமரனாக இருக்கவில்லை. இவர்கள் தங்கள் அதிகார பீடத்தை பயன்படுத்தி மாணவர்களை பல வகைகளிலும் சுரண்டுகிறார்கள் என்று கூறி ஆசிரியர்களுடைய கடமை எத்தகையது என்பதை பிரபஞ்சன் அவர்களுக்கு உணர்த்துகிறார். அதோடு எதிர்கால இந்தியாவை உருவாக்கும் பொறுப்பில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் நலனில் அக்கறை கொண்டு பணியாற்ற வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்துகிறார். தொகுப்புரை. கல்வி என்பது மனிதனின் வாழ்க்கையை மேம்படுத்துவதற்கான காரணிகளில் இன்றியமையாத இடத்தை பெறுகிறது என்று பிரபஞ்சனின் கருத்து வலியுறுத்தப்படுகிறது.
இந்தியாவில் உருவாக வேண்டிய புதுமை பள்ளியை பற்றிய குறிப்புகள் பிரபஞ்சனின் சிந்தனைகள் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. கல்வித்துறையில் காணப்படும் குறைகள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டு அதற்கான தீர்வுகளும் புதின ஆசிரியரால் தரப்பட்டுள்ளன. கல்வி வியாபாரமாகும் நிலை வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஆசிரியர்களின் கடமை பற்றிய விளக்கங்களும் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. நன்றி. உச்சிமேற்புலவர் கொள் நச்சினார்க்கினியர் என்று போற்றியும் பிச்சு பிடுங்கி நச்சினார்க்கினியர் என தூற்றியும் விமர்சனங்கள் பலவற்றை ஏற்றியும் வந்த உரையாசிரியர்களில் நச்சினார்க்கினியரின் பட்டினப்பாலை உரையில் தொல்காப்பியம் சுட்டும் உரை மரபுகள் எனும் பொருண்மையில் பேச வருமாறு முனைவர் வி. அன்னபூரணியை அழைக்கின்றேன். இணைய வழி பன்னாட்டு கருத்தரங்கில் கலந்து கொண்டுள்ள அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். என் ஆய்வு கட்டுரையின் தலைப்பு நச்சினார்க்கினியரின் பட்டினப்பாலை உரையில் தொல்காப்பியம் சுட்டும் உரை மரபுகள். கட்டுரையின் நோக்கமாக இலக்கண இலக்கிய நூல்களுக்கு பல்வேறு உரையாசிரியர்கள் பல்வேறு உரைகளை எழுதியுள்ளனர். பட்டினப்பாலைக்கு உரை எழுதிய நச்சினார்க்கினியர் இலக்கண உத்திகளை பயன்படுத்தினாரா? அப்படி பயன்படுத்தினால் எத்தனை உத்திகளை பயன்படுத்தினார்? எந்தெந்த உத்திகளை எல்லாம் பயன்படுத்தினார் என்பதை விளக்குவதே இக்கட்டுரையின் நோக்கம். பொதுவாக இலக்கண நூல்களில் 2 வகை உத்திகளை கூறுவார்கள். ஒன்று பணுவலாக்க உத்திகள், மற்றொன்று உரையாக்க உத்திகள். பணுவலாக்க உத்திகளாக தொல்காப்பியம், நன்னூல், யாப்பருங்கல விருத்தி உரை, இலக்கண விளக்கம், நேமிநாதம் போன்ற நூல்கள் 7 வகை மதம், 10 வகை அழகு, 10 வகை குற்றம் ஆகியவற்றை குறிப்பிடுகின்றன. உரையாக்க உத்திகளாக இலக்கண நூலாசிரியர்கள் நுதலியது அறிதல், அதிகார முறைமை, தொகுத்து கூறல் முதல் ஞாபகம் கூறல், உய்த்துக்கொண்டு உணர்த்தலோடு மெய்ப்பட நாடி என்ற 32 உத்திகளை வரையறுக்கின்றனர். இலக்கண நூலாசிரியர்கள் உரையாக்க உத்திகளை கூறுவதில் தங்களுக்குள் மாறுபாடு கொள்கின்றனர். உத்திகளை கூறுவதில் மாறுபாடுகள் கொண்டாலும் எண்ணிக்கையில் ஒன்றுபடுகின்றனர். 10 பாட்டிற்கு இதுவரை விளக்க உரை, தெளிவுரை, எளிய உரை என்று பல உரைகள் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் மூலமும் உரையுமாக 14 உரைகள் எழுதப்பட்டுள்ளன. இதில் ஊவேசாவால் பதிக்கப்பட்ட நச்சினார்க்கினியர் உரையே முதல் உரை, சிறந்த உரையாக கூறப்படுகிறது. இரண்டாவதாக கோவே சோமசுந்தரனாரின் உரை கூறப்படுகிறது. மூன்றாவதாக வைமு கோபாலகிருஷ்ணமாச்சாரியாரும் அவருடைய மாணவராகிய சி. ஜெகநாதாச்சாரியாரும் இணைந்து எழுதிய உரை 3வது சிறந்த உரையாக கூறப்படுகிறது. இவர்களுக்கு அடுத்தபடியாக எளிமையாக எழுதிய உரைகளில் சாவேசு, கதிர்முருகு, பொதுவனடிகள், மாணிக்கம், நாராயண வேலுப்பிள்ளை, மாணிக்கவாசகன் ஆகியோர் உரைகளை எழுதியுள்ளனர். நச்சினார்க்கினியர் வரலாறாக நாம் பார்க்கும் பொழுது 10 பாட்டிற்கு உரை எழுதிய நச்சினார்க்கினியர் ஒவ்வொரு பாடலின் இறுதியிலும் மதுரை ஆசிரியர் பாரத்துவாசி நச்சினார்க்கினியர் செய்த உரை என்று குறிப்பிடுவதால் இவர் மதுரையை சார்ந்தவர் என்பதும் பாரத்துவாச கோத்திரத்தை சார்ந்தவர் என்பதும் தெரிகிறது. எல்லா சொல்லும் பொருள் குறித்தனவே என்ற சேனாவரையரின் அடியை மேற்கோளாக காட்டுவதிலிருந்து இவர் சேனாவரையர் காலமாகிய 12ஆம் நூற்றாண்டுக்கு பிற்பட்டவர் என்பதும், பேராசிரியரின் உரையை மேற்கோளாக காட்டுவதிலிருந்து 13ஆம் நூற்றாண்டை சார்ந்த பேராசிரியருக்கும் பிற்பட்டவர் என்பதும் தெரிகிறது. அடுத்ததாக சூடாமணி நிகண்டில் சில கருத்துக்களை மேற்கோளாக காட்டுவதால் இவர் 16ஆம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் என்றும் கூறுவர். நச்சினார்க்கினியரின் சமயமாக உரையாசிரியர்கள் கூறும் பொழுது கம்பன், கண்டன், மன்றன் என்ற பெயர்களை இவர் தன்னுடைய உரையில் உதாரணங்களாக கூறுகிறார். திருச்சிற்றம்பலம் என்பதை 6 எழுத்து ஒரு மொழியும்,
பெரும்பற்ற புலியூர் என்பதை 7 எழுத்து ஒரு மொழியும் என்று சைவ மதத்தை சார்ந்த பெயர்களை குறிப்பிடுவதால் இவர் சைவ சமயத்தை சார்ந்தவர் என்பது தெரிகிறது. நச்சினார்க்கினியர் இலக்கணம், இலக்கியம் ஆகிய இரண்டிற்கும் உரை எழுதியுள்ளார். இவருடைய உரை நூல்களாக பார்க்கும் பொழுது பார தொல்காப்பியமும், பத்துப்பாட்டும் கலியும், ஆர குறுந்தொகையில் 5 சார திருத்தகு மாமுனிசை சிந்தாமணியும், விருத்தி நச்சினார்க்கினியமே என்ற பழைய பாடல்கள் மூலம் இவர் தொல்காப்பியம், பத்துப்பாட்டு, கலித்தொகை, குறுந்தொகையின் இறுதி 20 பாடல்கள், சீவக சிந்தாமணி ஆகிய இலக்கண இலக்கிய நூல்களுக்கு உரை எழுதியுள்ளதை நம்மால் காண முடிகிறது. நச்சினார்க்கினியரின் உரையை தமிழ்தாத்தா உவேசா அவர்கள் 1889 முதல் பதிப்பும், 1918 2ஆம் பதிப்பும், 1931 3ஆம் பதிப்புமாக வெளியிட்டுள்ளார். நச்சினார்க்கினியரின் பத்துப்பாட்டு உரையை இவர் மாற்றேற்று பொருள்கோடல் என்ற உத்தி முறையை கையாண்டு எழுதியதால் இந்த உரைக்கு சிலர் எதிர்ப்பும் சிலர் ஆதரவும் தெரிவிக்கின்றனர். எஸ். வையாபுரி பிள்ளை, மு. அண்ணாமலை, மூவை அரவிந்தன், கூவே பாலசுப்ரமணியன் ஆகியோர் நச்சினார்க்கினியர் உரையை எதிர்த்து கூறுகின்றனர். இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர்களாக இருக்கக்கூடிய இன்றைய ஆய்வாளர்களாக இருக்கக்கூடிய தமிழவன், சுப்பிரமணியன் பரமேஸ்வரன், சதீஷ், இளமாறன் ஆகியோர் இந்த மாற்றேற்று பொருள்கோடலுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கின்றனர். மாற்றேற்று பொருள்கோடல் என்பதை விளக்கும் பொழுது, மாட்டு என்ற உத்தி முறையை தொல்காப்பியத்தில் பொருள் கொள்ளும் கால் அகன்று பொருள் கிடப்ப செய்யினும் அணுகி கிடப்ப செய்யினும் இருவகையானும் சென்று பொருள் முடியும் மாற்றார் கொண்டு வந்து கூட்டி உரைப்ப செய்தல் மாட்டென்னும் உறுப்பென்று கூறுவர் செய்யுள் வழக்கினில் என்று உரையாசிரியர்கள் பொருள் உரைக்கின்றனர். இதை தொல்காப்பியர் குறிப்பிடும் பொழுது, அகன்று பொருள் கிடப்பினும் அணுகிய நிலையினும் இயன்று பொருள் முடிய தந்தனர் உணர்த்தல் மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்கில் என்கிறார் தொல்காப்பியர். நச்சினார்க்கினியர் பத்துப்பாட்டிற்கு உரை எழுதும் பொழுது திருமுருகாற்றுப்படையை உரையின் இறுதியில் மாற்றேற்று பொருள்கொடலை பற்றி கூறும் பொழுது, அகன்று பொருள் கிடப்பினும் அணுகிய நிலையினும் இயன்று பொருள் முடிய தந்தனர் உணர்த்தல் மாட்டென மொழிப பாட்டியல் வழக்கில் என்னும் மாட்டிலக்கணத்தான் இப்பாட்டுக்கள் 10 செய்தாராகலின் இவ்வாறே மாட்டி முடித்தல் யாண்டும் வருமென்று உணர்க என்று குறிப்பிடுகின்றார். இதிலிருந்து தான் மாட்டு என்ற இலக்கணத்தை பொருத்தி பொருள் கொள்ளவில்லை என்றும், மாறாக மூல நூலாசிரியர்கள் மாட்டு என்ற இலக்கணத்தின் அடிப்படையில் தான் பணுவலை படைத்துள்ளார் என்றும் கூறுகின்றார். நச்சினார்க்கினியர் பட்டினப்பாலைக்கு உரை எழுதும் பொழுது தொல்காப்பியத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள 32 உத்திகளில் எந்தெந்த உத்திகளை பயன்படுத்தியுள்ளார் என்பதை பார்க்கும் பொழுது, முதலாவதாக முதலியது அறிதல் என்ற உத்தியில் ஒரு பணுவலில் அல்லது இலக்கியத்தில் சொல்லப்பட்ட பொருள் இதுதான் என அறிந்து சுட்டுவது முதலியது அறிதல். இது பட்டினத்தை சிறப்பித்து கூறிய பாலைத்திணை ஆகலின் இதற்கு பட்டினப்பாலை என்று பெயர் கூறினர் என பட்டினப்பாலைக்கு விளக்கம் கூறுவதிலிருந்து நச்சினார்க்கினியர் முதலியதறிதல் என்ற உத்தியை பயன்படுத்தியுள்ளதை அறிய முடிகிறது. இரண்டாவதாக அதிகார முறைமை. பணுவல் அல்லது இலக்கியத்தில் தொடக்கம், இறுதி, இடை ஆகிய இடங்களில் வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்துக்களில் ஒரு தொடர்ச்சி இருத்தல் வேண்டும். இந்த தொடர்ச்சி நூலிழை போல வராமல் இடையிட்டும் அமைவதும் உண்டு. இலக்கியம் முன்பின்னாக அமைந்து பொருள் அளிக்கின்ற முறையை சுட்டுவதையே அதிகார முறைமை என்ற உத்தியாக தொல்காப்பியர் சுட்டுகிறார். இந்த அதிகார முறைமையை 3 வகையாக வகைப்படுத்துகின்றனர். 1 சொல் அதிகார முறைமை, 2 தொடர் அதிகார முறைமை, 3 பாடல் அதிகார முறைமை. பாடலில் உள்ள முக்கியமான பெயர் சொற்களையோ அல்லது வினை சொற்களையோ முன்பின்னாக மாற்றி பொருள் கொள்வது சொல் அதிகார முறைமை என்றும், பாடலில் ஒரு அடியில் இருக்கும் சொல்லை பாடலின் மற்றொரு அடியில் இருக்கும் சொல்லோடு இணைத்து பொருள் கொள்வதை தொடர் அதிகார முறைமை என்றும், பாடலின் வெவ்வேறு இடங்களில் உள்ள சொற்களை ஒன்றாக இணைத்து பொருள் கூட்டி முடிப்பதை பாடல் அதிகார முறைமை என்றும் சுட்டுகிறார். நச்சினார்க்கினியர் பட்டினப்பாலையில் முதல் 2 அதிகார முறைமையை பயன்படுத்தியுள்ளார். மூன்றாவதாக சொல்லப்படும் பாடல் அதிகார முறைமையை அவர் கையாளவில்லை. மூன்றாவதாக தொகுத்து கூறல் என்ற உத்தியில் தொகுத்து கூறல் என்பதை பின்னர் விரித்து எழுதப் போகின்ற கருத்துக்களை ஒட்டுமொத்தமாக தொகுத்து சுட்டுவது என புரிந்து கொள்ளலாம். இப்பாட்டு வேற்று நாட்டு அகல்வையின் விழும தலைவன் செலவழுங்கி கூறியது இது முதலும் கருவும் கூறாது உரிப்பொருளே சிறப்ப கூறியது என்று பட்டினப்பாலை என்ற பாடல் பொருள்வையின் பிரிய கருதிய தலைவன் செலவழுங்குவித்து தன் நெஞ்சிற்கு கூறியதாக அமைந்துள்ளது என்று நூலில் இடம்பெற்றுள்ள செய்தியை தொகுத்து கூறியதால் நச்சினார்க்கினியர் தொகுத்து கூறல் என்ற உத்தியை பயன்படுத்தியுள்ளதை நம்மால் உணர முடிகிறது. நச்சினார்க்கினியர் பிற உத்திகளாக வகுத்து மெய்நிறுத்தல் என்ற 4வது உத்தியையும்
மொழியாததனை முத்தின்று முடித்தல் என்ற 6வது உத்தியையும், வாராததனால் வந்தது முடித்தல் என்ற 7வது உத்தியையும், ஒருதலை அண்மை முடிந்தது காட்டல் என்ற 20வது உத்தியையும், ஆணை கூறல் என்ற 21வது உத்தியையும், பல்பொருட்கு ஏற்பின் நல்லது கொடல் என்ற 22வது உத்தியையும், மறுதலை சிதைத்து தன் துணைப்பு உரைத்தல் என்ற 24வது உத்தியையும், பிறன்கோட் கூறல் என்ற 25வது உத்தியையும், பொருளிடை இடுதல் என்ற 27வது உத்தியையும், சொல்லின் எச்சம் சொல்லியாங்கு உணர்தல் என்ற 29வது உத்தியையும், தந்து புணர்ந்துரைத்தல் என்ற 30வது உத்தியையும், உய்த்து கொண்டு உணர்த்தலோடு மெய்ப்பட நாடி என்ற 32வது உத்தியும் ஆகிய 15 உத்திகளை பட்டினப்பாலையில் நச்சினார்க்கினியர் பயன்படுத்தியுள்ளதை நம்மால் உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது. நிறைவாக நச்சினார்க்கினியருக்கு பிறகு பல உரைகள் 10 பாட்டிற்கு எழுதப்பட்டிருந்தாலும் இலக்கண உத்திகளை பின்பற்றி முறையாக உரை எழுதிய பெருமை நச்சினார்க்கினியரை மட்டுமே சாரும். நச்சினார்க்கினியர் தொல்காப்பியத்திற்கு உரை எழுதிய காரணத்தினால்தான் இலக்கண நெறிகளை பின்பற்றி உரை எழுதியுள்ளதை அவரது உரையின் மூலமாக நம்மால் காண முடிகிறது. ஆகவே அவர் உரையே சிறந்த உரையாக சான்றோர் பெருமக்களால் இன்றளவும் போற்றப்பட்டு வருகிறது என்பதை பெருமையோடு கூறி எனக்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Good evening to all. Myself, Dr. Deepa, Head and Assistant Professor in Commerce. It's my pleasure to welcome our guest, Ms. Aarti Infanta, Assistant Professor, Department of Business Administration, Stella Maris Autonomous College, Chennai. She acted as coordinator of IOA, Institute of Analytics, and ISDC, International Skill Development Corporation. She also presented various national and international conference, workshop, seminar, and faculty development program. She also acted as a resource person of various programs and position held on examiner, question setter, interviewer, translator, and so on. At this special moment, we could like to cast the light of her knowledge upon us. I welcome you, ma'am. Yes, good evening all. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, you are audible, ma'am. Yes, thank you. So good Yeah, ma'am. evening all. My special respect and greetings to our most respected Secretary Sister, Madam Principal, and the massive pillar who conceived this conference, our convener of our international conference, and the chief editor of this conference. There's a saying, people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget what you made them feel. So, first of all, I express my heartfelt thanks to all, especially to Dr. Sister Maria for having me here for this conference. Truly, it's an honor for me to be a part of this wonderful and insightful conference, which gave me an amazing experience throughout this conference. So, on a personal level, I would want to share, and proudly, I would love to share that I am an alumna of St. Xavier's Matriculation School, Virupuram. That school is run by our Immaculate Sisters, so I'm so proud about it, saying that because they are the one who have made a remarkable achievement in the field of education. My hearty congratulations for their stupendous efforts taken by the convener, organizing secretaries, and organizing and technical committee to conduct such a well-defined conference. Because when I glanced at the brochure, I could feel and I could see all the eminent speakers across the world who are here to share their knowledge on various disciplines and fields. So here the conference revolves around multiple disciplinary areas such as English, Tamil, physics, chemistry, mathematics,
computer science, biology, commerce, and management. So it's definitely challenging to organize a conference for more than 2 days involving all major disciplines. So, one of the best ways for the participants, like both remote and non remote, to engage with thought leaders and innovators is by attending conferences. When two or more people begin to discuss on topics on a deeper and more personal level, the outcome and potential for those involved become invaluable. As Dr. Stephen Covey eloquently says, we must never become too busy sawing to take time to sharpen the saw. Sharpen the saw meaning preserving and enhancing the greatest asset an individual has, which is themselves. By seeking continuous improvement and renewing professionally and personally, an individual keeps themselves sharp. Essentially, the analogy is saying that sometimes individuals must step away from their work in order to sharpen their work skills. So, there is no better opportunity to sharpen our skills than at a conference. So, the conference aids to learn, discuss thoughts, network, share ideas, create new ideas, and to ignite motivation. The benefits of attending a conference are different from everyone, but attending a conference, individuals are expanding their professional and personal development and are provided with insightful information that could not be taught internally from within the organization or online. My sincere and hearty appreciation to each and every participant for having put their dedicated time, soul, knowledge, and energy to bring in various different areas, topics from diverse areas, such as women's suppression, Black Lives Matter. So, all these are serious issues: gender discrimination, child abuse, sexual abuse, harassments, bias in the remuneration. And these are the topics that I identified in English. And there are other diverse topics also: myths of money, of and marketing, creating awareness about hacking, e-banking, that is digital banking, and green HRM and corporate social responsibility, digital marketing, cryptocurrencies, and employee engagement using artificial intelligence. And along with that, forensic accounting and online teaching. So these are the need of the hour. அது மட்டுமின்றி என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தமிழ் துறையினருக்கு புறநானூ புறநானூறு புலவர்களின் நிலை, வைரமுத்து கவிதைகள், தமிழக வணிக யுத்திகள், கல்வி பற்றிய பிரபஞ்சத்தின் புதுமை நோக்கு, பல அருமையான தலைப்புகளில் விளக்க காட்சி கொடுத்தீர்கள். நான் மிகவும் எனக்கு எனக்கு பிடித்திருந்தது. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தமிழ்த்துறையினருக்கு. So you have really given an insightful session and a thoroughly engaging session for everybody. So please keep up the good job always. So as a faculty, we have to involve us into research, because that is what is UGC is saying, the government is saying, that we have to involve us into research as a faculty, as a teaching community. There are a lot of areas that are not explored. So as a faculty member, we have to explore and bring up new topics to the world. As I closely worked with the third gender community, and I worked with self-help groups. When I worked with the third gender community, I was able to understand, literally feel the hardship that they were facing in the community. So only research can help us to identify the areas, the gray areas, and bring up some solution. So hats off to everyone who are part of this show. And there is a subject close to my heart, that is human resource management. So I've made a very small presentation about it. The topic is the trends on HR, people analytics, or HR analytics. So I would want to present it now. So let me present the screen.
Ma'am, is the screen getting presented? Ma'am, no, ma'am. It's not visible. Okay. No, if you share the screen, I will also share it, ma'am, on stream. Okay, ma'am. You want me to share the screen? Yeah, yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Yes. You're able to see the Yeah, screen, ma'am? yes, ma'am. Okay. I've just added it. So should I have to change it or will you be doing it, ma'am? No, ma'am. You have to change it, ma'am. Okay. Thanks a Yeah. lot. Okay, ma'am. Okay. Yes. So this is the topic, current trends in HR, and this is a subject which is always close to my heart. Right. So, first of all, I would want to give a small gist about human resources. Human resources is all about managing people. It's a very, very difficult and a challenging task for all of us because we can have the state of the art technology, we can have the equipments, anything can be automated, but it would we always require extra talent and expert to manage the human resources. So the main idea of having human resources department in an organization is to have a realistic compensation structure, and then they have to provide a safe working environment, and along with that minimize and protect unlawful employment practices, for instance gender discrimination or biased remuneration based on the gender, so that can be minimized and unlawful practices can be protected. And HR department, it also brings in a strong relationship, employer to employee relationship or an employee to employee relationship. So that is the significance of human resources in every organization. Moving on to the next slide. Now let us focus on the current HR trends and challenges. See, let's take a look at this. These are the HR trends as well as these are the challenges met by the organizations, large organizations. So number one is discovering the right talent. It is very challenging, it is very difficult to find out or identify the right people, because only when you bring quality minds you can get quality output in the organization. So it becomes a complex process for the organization, so they have to take a good care of bringing in right talent into the organization. And the next one is upskilling and grooming the workforce. So now every organization, they speak about upskilling. So we need to upskill, upgrade our skills. For instance, during the pandemic, we faculty, we upgraded, we upskilled, we handled technology, and there was a gap that we were only following chalk and talk. But during the pandemic, we were able to use computers, we were taking online classes. So that is so important to upskill us and also groom in order to be a part of the developing organization. And the next one is artificial intelligence. Now we always speak about technology. Any field, any sector, any industry, it has to be enabled with technology. So that is where in HR, the functions of HR or the activities of human resources, everything is enabled with artificial intelligence, right from the recruitment process, selection process, training process, each and everything, the payroll system, everything is done through artificial intelligence. And the next one is flexible working adjustments. This is one of the trending policies which is in organizations.
And the main idea of bringing this, or the main objective of having this flexible working adjustments, is to retain the talents. Now, we have to retain the talented employees at organization. So that is where, as an organization, they cannot be so rigid. If you take the people's operations vice president of Google, she says there are no such protocols of dress code or anything maintained in the organization. She has very clearly said that all of them are grown adults and they are supposed to be responsible at their workplaces. So they don't follow a rigid working hours. So we need to be having a flexible working adjustments also to retain the talents. And the next one is focusing more on collaborative work. Earlier, we were focusing on competitive work, but now the term has completely, the ideology has completely changed into collaborative work. So, collaborative teamwork is so significant and it helps us to maximize productive results. So there can be, we could be working for many hours, but then we have to focus on the effectiveness and efficiency. So that is where it can only happen only, but only with collaborative working condition. And the next one is giving importance to employee experiences. This is another trending and emerging area where the organizations, where the businesses, they wanted to give the best employee experiences because they focus on the reputation of the company. The employee should speak good about the company, they should feel good about the company. So the reputation is a key indicator for the growth of the organization. So that is where they give so much importance to the employee experiences. So these are the areas which are trending, and as well as it becomes a challenging task for the organization to focus on it so that it can be effectively done. Moving on to the next slide, future of human resources. So, what is the future of human resources? And not only human resources, now the future is going to be analytics. So, now let's understand what is this analytics. So, here, people analytics, or it can be called as talent analytics or human resources analytics. So, what is this people analytics? The deeply data driven and goal focused method of studying all people processes, functions, challenges, and opportunities at work to elevate these systems and achieve sustainable business success. So everything, we need to deal with huge amount of data. So everything is going to be data driven. The process, the functions, the opportunities, the challenges, everything need to be handled in a better way. So there are certain systems, there are softwares that could handle it and take the right amount of data that will help the organization to work effectively and achieve their growth and achieve their goals in a sustainable way. Now we are moving on to the next slide, that is the process of people analytics. This is the process of people analytics. Now let's closely look into the process of analytics. There are certain system or a process that need to be followed by the organization when they are into analytics, when they are into data driven approaches. So the first one is dig data that matters. You have to, as an organization, they have to know what data is relevant to them. Either it can be for marketing or for HR. What is the data that is relevant? So that data had to be taken by the organization so that it can be handled and the goal can be achieved by the organization. And the next step is experiment, explore, and enrich. So here it is very important to choose a people analytic tool. There are different tools that I'll be speaking about it in the later slides.
So there are different people analytics tools. By exploring the market, experimenting with different options, and we have to analyze which option is best suited for our organization. There are a lot many technologies like data mining, data cleaning, so data transformation, data security. So many things are there that need to be handled by the department. And the next one is have an action plan ready. Always have a well defined plan as an organization for a better understanding of why there are certain changes. So, in case if there is a change, because when there is a change, because we all know that changes are constant. So, when there is a change, we have to embrace change. Usually, we get a resistance when there is a change happening. So it would be better for the organization when they have perfect planning is done or a well defined plan is there in order to embrace the change. So that will help them to support the stakeholders of the business also. And the next process is avoid legal loopholes. So this is something very important. When you are handling with huge amount of data or you are getting huge amount of data, you have to ensure the legal compliance, data security, and from where the data is being retrieved or from where the data is collected. They have to, as a department, they have to have a legal team that will validate the data sourcing techniques and the processes. And the next step is create linear systems. So here in this process, the basic process of data analysis and interpretation, they should allow for easy application and updating and readability. When you handle huge amount of data, it needs to be easily applied and then updated, and the readability should also be there. And the other major important step that need to be taken is to avoid the unwanted processes. So it is going to take a lot of time. So there is a concept called business process re-engineering, where we need to avoid, where we need to eliminate the unwanted processes. So as an organization, it could be of any area, it could be of any industry. When we identify that this process is unnecessary or this function is unnecessary, it is not actually contributing to any productive work, that had to be removed. It should be eliminated. So that will definitely bring in tweaks wherever it is necessary, wherever it is important. And the next one is build a fact based, measurable HR strategy, business strategy. A realistic HR business strategy avoids functional silos. See, usually this mentality, functional silos mentality, will be there at organization. First of all, we should understand what is this functional silos. When they are working, when employees are working as a team, sometimes they will not collaborate with the other team. They work separately. So this mentality should be changed. So in order to change, we have to focus on the key performance indicators, return on investment. All of these need to be given key importance. So that can help us to bring out a proper HR business strategy. And the last step is take technology support. So when you are bringing technology, when we are embracing technology, we need experts. And there are special tools and technologies that will give us productive work at the organization. So we have to identify that. Now we are moving on to the next slide, that is four key people analytics trends. So these are the key people analytic trends which happens at HR. Number one is transforming what HR is and does, transforming HR business interactions. And third one is transforming the HR employee relationship. And the fourth one is transforming the quality of insights. So now let's understand what are the four key people analytic trends. What are the areas that fall under it? Number one is transforming what HR is and does. So they focus on the recruitment, performance management, compensation, planning,
learning, and retention. When an employee, they are investing so much of money in bringing in new talents, new incumbents to the organization, retention should also be high. And in case if it is very if the retention is low, then definitely the company has to focus on the areas of the organization, the processes, the functions. And number two is transforming HR business interactions. Here they have to interact between HR and business stakeholders. Anyone who are part of the businesses, we have to interact with them so that it would help the organization to develop, and also focus on leadership, transparency, and correlation. And the third one is transforming the HR employee relationship. Definitely, employee need to be given importance because they are the one who are contributing to the development of the organization. So, maintaining a conducive environment, maintaining best relationship is very important for them. Maintenance of employee expectation by improving employee experiences. Most large organizations, they focus on bringing in employee experiences for the employees, because when they leave the company or when they have to talk about the company, the reputation is very important for that organization. So that is where most organizations, they focus on this employee experiences. And the last one is transforming the quality of insights. It has to be done with two things, that is analytics literacy and data security. So uh, when we are implementing these analytics, we need experts, and also when we are handling with data, we are supposed to have security when handling with data. Now we are moving on to the next slide. That is three key level based checks to choose the right people analytic tools. Now this dashboard system, or it is trending, it's emerging in the organization. So most organizations, they have a dashboard where that actually monitors the employees' performance, where the employee themselves, he or her, they themselves, they can understand and monitor their employee performances. So level 1 is working HR dashboard, level 2 is insightful HR dashboard, and level 3 is predictive HR dashboard. So under this level 1, there are tools, like in the previous slide I said, there are different tools, analytic tools are there to monitor or to do this data driven approach. So these are the tools like Power BI, business intelligence, Tableau. So Tableau is a data visualization software. So most organizations are using this Tableau because they are working with huge amount of data. So that is where it gives a visualization of all the data. And Click. So these are the tools that can be used in order to ease the use and of data access. So this priority should be given to keep your people analytics system. So that is where we are using all these tools. And the next one is statistical tools, which we are very familiar, Excel or SPSS. So these are very effective, and also we can create visual aids also. And other tools like Vizier, these tools are giving holistic analytics tools. And the third one is predictive HR dashboard. So predictive tools, this predictive tools, it mainly helps to identify the connection between the behavior and the decision pattern of the employee. So for instance, they use Python, SAS, RStudio. So these are being used by data scientists. So these are all trending. So, at last, finally, I would want to conclude that as an employee or as a part of any organization, we have to update, upgrade, and upskill for smarter people analytics. So, we have to delve deeper into the behavior aspects of work and also understand the connect between the human and the non human aspects at work, and in order to make better decisions. So, thank you so much. Thank you so much. I'm done with the presentation.
So thanks a lot for giving me this opportunity. I thank our sister, Dr. Sister Maria. Thanks a lot, sister. Thank you, ma'am, for your wonderful presentation. Vote of thanks. Good evening to all. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasion. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I am also very much thankful to all the virtual internal conference committee members and the invited speakers. Words are not enough to thank your constant guidance and support to shape the conference. I, on behalf of the organizing committee, convey deep regards and hearty thanks to our honorable chief guest, Vincent English, Longford International College, Ireland, for accepting our invitations and for being with us today. Your thoughts are truly inspired, sir. Thank you for your interesting and thought-provoking address. I am sure that all the participants have made note of your suggestions and will be discussing within their departments and actions to be initiated to the next stage. Thank you, sir. I take immense pleasure in extending my sincere thanks to guest of honor, R.T. Infanta, Stella Maris College, Chennai, for her words of encouragement and feel really enlightened and believe that we got lot of things to learn things from this conference. Thank you, ma'am. My sincere thanks to our Reverend Sister, Sahaya Mir Nachatram, who stand behind as a pillar of our college and give her guidance and full support as always encouraged us with various stages. Thank you, sister. I would like to thank our beloved principal, Dr. Shushila Devi, who graced his kind words and full dedications towards our international conference to a successful one. Thank you, ma'am. Today, my words are not enough to express the gratitude to our Reverend Sister, Maria Sami, who shared her inspirational thoughts and ideas for our international conference to be a successful one. I am very much thankful to all the international committee members and faculty members and technical team members who always stands us with the motivators with the conference to be a successful one. A wide round of applause and thanks to all the participants who made the event a memorable one. Finally, I would like to thank all the presents here for making the time to be with us today and make this event a grand success. Thank you one and all.